විසි දෙවන කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරංගාවලිය. මහනුවර ධර්මරාජ, කොළඹ ආනන්ද, නාලන්ද, ගාල්ල මහින්ද, පන්නිපිටිය ධර්මපාල, කුරුණෑගල මලියදේව, අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක, මාතොර රාහුල ආදී සිසු ක්‍රිකට් විරුවන් පිරිවරා දෙසැම්බර් 8, 9, 10 මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී සත්කාරකත්වය සහ සංවිධානය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් පදනම සජීවීකරණය Sporty.lk. Beautiful day here at Kandy. Picturesque Kandy is ready. Iconic cricket venue. Asgiriya International Cricket Stadium is in readiness. And this is 22nd Colonel Henry Steele Olcott Memorial Inter-OBU Cricket Tournament. This time, of course, organized and conducted by Dharmaraja College Cricket Foundation. And we had early rains, early concerns, but everything in readiness. Ground staff has done a fantastic job to get things in readiness without any delays. And as scheduled, 8 teams are here. Ananda, Nalanda, Mahinda, Dharmashoka, Dharmapala, Rahula, Malyadeva, last but not least, the host of Dharmaraja College. And this tournament conducted annually. This is the 22nd edition, 2023, and coming to you live from Asgiriya International Cricket Stadium Event TV, POTV Channel 20. This live coverage is available to you. And early in the morning, we had a very charming opening ceremony with the participation of distinctive all boys of Dharmaraja College, Kandy, together with the significant people from all the other schools. සියලුම නායකයින්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ඕල්කට් පදනමේ සභාපති ඇතුළු සියලුම සමාජිකවරුනි, ධර්මරාජ ක්‍රිකට් පදනමේ සියලුම සමාජිකවරුනි, අද දින මේ ක්‍රීඩා තරගය සඳහා සහභාගී වීමට පැමිණි ඕල්කට් පාසල්වල සියලුම ක්‍රීඩකයනි, අද දින 22 වෙනි වරට පැවැත්වීමට නියමිත ඕල්කට් තරඟාවලියේ නිල ආරම්භය සනිටුවන් කරමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පදනමේ සභාපති හැටියට මම සියලුම දෙනා මෙම අවස්ථාවට ඉතාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තියෙන අයහපත් කාලුකනික තත්ත්වයේ මත තියෙන බාධක මධ්‍යයේ වුවද ඔබ සැමගේ පැමිණීම ඉතාම ගෞරවයක් අපිට, ඒ වගේම ඉතාම ආඩම්බරයක්. අපි හැම ඔබ සැම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.
This tournament, of course, as I mentioned a little while ago, been organized for the 22nd occasion. Previous winners, if we go through, Mahinda has won it 7 times, Dharmaraja 5 times, Ananda 3 times, Malyadeva 3. I was talking about the previous winners, Dharmapala with 2 wins, Dharmaraja with and Nalanda together with 1 tournament each. First up we have Anand and Mahinda taking up, and we have Darshana Maldenia down at the center for the toss. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරිනි අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් සුන්දර ක්‍රිකට් අත්දැකීමක් ඔබට එක් කරන්නට ඓතිහාසික මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කර්නල් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලානීය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරගාවලියේ පළමු තරගය පැවැත්වෙන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර. දෙපිලේ නායකින් ඉන්නවා කාසිය වාසිය ඔරගල පිළීමේ අවස්ථාවත් එක් වෙලා තරග තීරකවරයා සහ තරග විරුස්නුවන් ඉදිරියේ ඔවුන් සූදානම් තරගයේ කාසිය වාසිය උරගා බලන්න. ජයග්‍රහණය කරනවා කොළඹ ආනන්ද විදුහල් කණ්ඩායම. ඒ අනුව තීරණය කරනවා මේ තරගයේ මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා ගැන අපි අහන්නට කැමතියි. මොකද විශේෂ හේතුව මේ තනතිල තුළ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න, විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේදී වැසි බරිත තත්ත්වයකුත් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටිය සායවට ප්‍රදේශය තුළ. මේ තත්ත්වයන් තුළ ඇයි මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කළේ? විකට් එක තාම මුකුත් කැඩලා නැහැ. විකට් එක තාම හොඳට තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි තීරණය කරන්නේ අපි මුලින් පන්දුවට පහර දීමට. මුලින් පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු කීයක්ද ලකුණු පූර්වය සටහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. වශයෙන් අපිට ඕවර් 5යි තියෙන්නේ. පන්දු 4ක් තියෙනවා. ලකුණු 60ක වගේ අභියෝගයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 60කට එහා. ලකුණු 60කට එහා පැත්තේ අභියෝගයක් බාර දෙන්නට සූදානම් වෙනවා කොළඹ ආනන්ද විදුහල. කොහොමද මහින්ද විදුහලේ තත්ත්වය මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ? අපි සූදානම් වෙන හිටියේ මුලින්ම පන්දු රකින්න, පන්දු යවන්න. මම හිතලා මේ තනතිල්ල මුලින්ම පන්දු යවන්න හොඳ තනතිල්ලක් කියලා. හොඳයි, කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ කොළඹ ආනන්ද විදුහල් ආදී ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ඔවුන් තීරණය කළා මේ තනතිල්ලේ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න. There you go. Ananda had no hesitation deciding to bat first, take the first lease of this track, was under covers. Best part of last evening and right throughout the night, and we've experienced heavy rains. Despite all the downfall, the ground staff has done a fantastic job to get the ground in readiness to start off this tournament on time. Credit goes to the ground staff once again. And first game, as we mentioned, Ananda taking on Mahinda, very strong units. Anand, of course, 3 previous occasions won this tournament. Mahinda, the other leaders, have won the tournament 7 times. That's a very impressive record indeed. And no doubt, they all look very keen and prepared. This is, of course, each and every time I mentioned the names of these prestigious educational institutions. All Boy Union comes next. These are cricketers who have went on to represent the respective schools at the highest level, and most of them gone on to play and representing the best clubs and played the cricket at the highest level in domestic cricket, and some of them went on to represent the country and done exceptionally well in the international circuits. All in all, seriously exciting talent on display. There are 2 groups. This tournament, of course, divided into 2 groups. In Group A, we have Nalanda, Dharmaraja, Dharmapala and Malyadeva. A tough group.
And Group B, we have Mahinda, Anand, Dharmaraja and Rahula, which means the leaders of these two groups will book their places in the finals and the semi-finals first up next to the finals, and it will be a very, very interesting tournament in prospect as you see Ananda and Mahinda doing their warm-ups, stretchings, fielding drills, getting their last moment thought process right. This is of course 5 overs per side, and based on news we've got so far, there will be 4 overs only. There will be 4 deliveries only per over. For the same reason, we are expecting some serious fireworks from both the teams, and we are in for a very, very entertaining day. Now 2 teams doing their warm-ups, and from a little while now, umpires will be walking into the middle to start off the proceedings. According to the schedule, there will be 12 matches to be walked off today and tomorrow. There will be times for semi-finals and the finals, and exciting tournament. And I have with me Darshana Maldenia to do the commentaries in Sinhala. Good morning, Darshana. අයිබන් ධම්මික කර්නල් හෙන්රි ස්කිල් ඕල්කොට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද ආදී කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් අතර තරගාවලියේ පළමු තරගය කොළඹ ආනන්ද විදුහල සහ ගල්ල මහින්ද විදුහල අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරගාවලිය සංවිධානය වුණා. ඒ කාණ්ඩයේ සහ B කාණ්ඩයේ වශයෙන්. ඒ කාණ්ඩයට ඇතුළත් වෙනවා කොළඹ නාලන්ද විදුහල, මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල, කෝට්ටේ ධර්මපාල විදුහල සහ කුරුණෑගල මඩියදේ විදුහල. ඒ වගේම B කාණ්ඩයේ යටතේ ගල්ල මහින්ද විදුහල, කොළඹ ආනන්ද විදුහල, අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල සහ මාතර රාහුල විදුහල තරග වදිනවා. මෙහි පළමු තරගයයි B කාණ්ඩයේ යටතේ පැවැත්වෙන්නේ ගල්ල මහින්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කරනවා නම් එදා ශ්‍රී ලංකීය පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය වර්ණවත් කරපු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සඳුන්ලත් කණ්ඩායම්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ කණ්ඩායම්, ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විතයි මේ තරගාවලිය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායකයන් මේ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා. ඉතිහාසයේ ඔවුන් මේ තරගාවලියත් එක්ක එක්වු නිසා මේ තරගාවලිය ආරම්භ කරන 1999 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර මහත්මයා අප අතරින් සමුගත්ත. ඔහුගේ සංකල්පයක් අනුව තමයි 1999 වසරේදී මේ තරගාවලිය ආරම්භ වන්නේ. මෙහිදී මේ තරගාවලියට ක්‍රීඩා කළා විශේෂයෙන්ම අර්ජුන රණතුංග හිටපු නායකයා, හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කොට් විදුහලක් කොළඹ ආනන්ද විදුහල නියෝජනය කරමින් තමයි ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ 1982 සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ වගේම පළමු ශතකයේ වාර්තා කරේ සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි මහත්මයා. ඔහුත් සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණිත් මේ පාසල් නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වර්ණවත් කළ සුපිරිපෙදෙකුරෙක් විදිහට අපිට හඳුනා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැන් මේ වෙනකොට කණ්ඩායම් වලට අනුගත වෙලා තමන්ගේ තරගාවලියට එක්වන මොහොත සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට විශේෂයෙන්ම Sporty.lk වගේම ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීව ලෙස මේ තරගාවලිය සමග එක්වන්නට ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. Of course, Darshana, fabulous scenes out there. That's Muthukumara Pushpakumara with a bat in hand after a while. Such an exciting cricketer who went on to represent the country in one-day cricket's exciting prospect during his school days, but went on to explore his full potential. Now, as we can see, 2 umpires walking into the middle. This will be surely an exciting day of, we could say, 5-over cricket. පළමු තරගයේ ආරම්භය සඳහා සූදානම් කොළඹ ආනන්ද විදුහලත් ඒ වගේම ගාල්ල මහින්ද විදුහලත්. කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ නායකයා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කළා මේ තනතිල්ල තුල මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා ලකුණු 60ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට යම් ආකාරයක අභියෝගයක් එල්ල කරන්න මේ විනිසුරුවන් දෙපළ තරගය සඳහා එක්ව සිටින. ඔබ සඳහන් කළා මුතුමුදුලිගේ පුෂ්පකුමාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා කොළඹ ආනන්ද විදුහල නියෝජනය කරමින් දක්ෂ තුන්ගිරියක් ක්‍රීඩකයෙක්. ඊටත් වඩා ඔහු දක්ෂ පිට දඟපන්දු යවන්නෙක් විදිහට කටයුතු කළා. ඔහු ක්‍රීඩා
ගොඩනගා ගන්නට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ. ඔහුට හේතුව මොතයි අමරුද්‍රන්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුළ ක්‍රීඩා කරන අවධියේදී තමයි මුතමුදුල්ගේ පුෂ්කකුමාරත් කණ්ඩායමට එක්වන්නේ. ඔහු ක්‍රීඩා කළා පහුගිය කාලවකවානු තුළ පළමු පෙළ තරඟවලින්. පසුව දැන් කුවේට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. කෙටි විවේකයට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මොහොතේදී ඔහු අමතක කරන්නේ නැහැ. පාසල නියෝජනය කරමින් ආදී ආනන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් මේ තරගාවලට එක්වන්නට තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ ගල්ල මහින්ද විදුහල් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ඔවුන් පිටට අවතීර්ණ වෙනවා තරගයට මුහුණ දීම සඳහා. Yes, there are some familiar faces. Tusit Palivatta, unmistakable beard. He has been in action for the Lawyers cricket for a while. They are looking keen. This is a proud moment, of course, wearing school's colours after some time. I know for a fact most of them looked very keen. Some of them have done some serious preparation for this tournament. It's about honoring the key figure who started up Buddhist education in the country through the Theosophical Society established by Colonel Henry Steele Olcott. These educational institutions, 8 of them, incidentally happens to be dominant teams in the local cricketing arena. Ananda College, of course, holding the distinction of producing the largest number of international cricketers, Test, T20s, One-day internationals. Nalanda, quite a few legends. Maila Jayawardena, Asanka Gurusingha, Rashan Mahanama. By the college, of course, we expected Upul Chandana to turn up today. We'll let you know whether he'll be turning up. You can see somebody closely resembling Upul Chandana down there at extra cover. Now the skipper directing traffic, sending the fielders to the right positions, and Muthumuthilage Pushpakumara taking the guard. Prolific striker, very, very strong against the spinners in particular, who himself a right arm off spin bowler, quite a good one. Taken large number of wickets during his school years. Of course, Ananda went on to becoming the champions of one-day competition. This is a new day, new challenge. We are coming to you live from Asgiriya International Cricket Stadium, and it's looking sunny, bright, and we are sincerely hoping that this weather will prevail right throughout the day. So the organizers will be in a position to complete this tournament without any interruptions. Of course, none of us have any control over weather. Now, the first delivery. He was taking a measuring his run up. The boundaries aren't the biggest. Of course, this cricket arena is a huge one. But the organizers, due to the sogginess of the outfield, have decided to brought in the boundaries. Straight away goes towards square leg region and picks up a single. Muthumuthilage Pushpakumara, he looks to be in good rhythm. First delivery on legs. Looking at the track, looks a good one. Should support the batters. Early part of the day, we are expecting a little bit of movement from the seam bowlers. Pretty much all the fielders are inside the circle, 30-yard circle I meant. Short third man, backward point, cover. This time misses it. Not too far away from the stumps. Two left-handers starting off the proceedings for Ananda.
very short run up. This will definitely help to complete the over in a quick time. Straight to the fielder at extra cover region for no run. On that occasion, left-handed batter did try to hit the ball too hard. Didn't make sufficient enough contact. Bowler on the other hand trying to slow things down. This time finds the edge. First boundary courtesy of an edge. Ananda starting of their run scoring. First boundary, not all that convincing. Outside the outside, a little bit of movement away from the batsman, and left-hander decided to went for it. Here's the replay. Based on the information we've received so far, there's only 4 deliveries per over. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back. Tushit Palivatta starting off the second over. Something familiar with Sportylk, a very strong player towards mid-wicket and square leg region right throughout his cricketing career. Very tough batter to handle if you are a bowler. He plays the spinners so well. Spinners often struggling bowling against him. It looks like there was a catch. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise, for your whole family, everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Tushit Palivatta straight away starting off the proceedings on a right foot. First delivery, yielding him a wicket. Very dangerous. Pushpakumar walking back. Oh, fabulous piece of fielding. 2 batters for Ananda. Initially deciding to go for a single, and midway through the run, right call came from the non-striker's end. Tushit Palivatta in the middle of a very good over. This time hit it straight and good piece of fielding once again. Palivatta, like I mentioned, Palivatta playing for Lawyers Cricket Club. Recently held professionals cricket tournament at BRC. Long on does the fielding, just a single. Outstanding over from Tushit Palivatta. Apa yamu rugby, busy life again this vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up we vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break it up karanna. Apa yamu rugby. Just 4 overs to complete the over. Ananda Old Boys at the end of the second over. Just a single boundary. There you go, Pul Chandana. Still looks very fit and strong. One of the best all-rounders, played for Sri Lanka for a number of years. Outstanding fielder. I think one of the best fielders Sri Lanka ever had. This time missed it altogether. Given himself so much of room with the hope of playing that shot towards sweeper cover region, but
There was a little bit of turn from Upul Chandana. There you go. Touch too close to the bat. Coming down the track towards mid-wicket region. The mid-wicket fielder was little deep inside 30-yard circle. So two batters had very little trouble crossing over for a single. Ananda having lost a wicket, 6 runs on the board. Just 5 overs per side, I'm sure, from a while now. Two batters will be starting the fireworks. This is the 3rd over. I went on to mention Mahinda winning this tournament 7 times. They already look good for the title number 8. Upul Chandana in the middle of a very good over. Straight away finding the line, and brilliant piece of fielding. Completes the 4th over, 9 for 1. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. We've seen great degree of urgency by behind the fielders as well as bowlers. I'm sure organizers must have provided instructions. There's a possibility of rain in the evening, so they've decided to cut down the number of overs as well as the deliveries per over. 4th over just about to start for the first time from the com box end. Janudika and Sanjay in the middle, looking to get their strike rate up. Janudika 9 deliveries, just 4 runs, and Sanjay taken 4 deliveries to score 4 runs. Wasela looks like another gentle medium bowler coming down the track. A little bit of a hold up. Pitch understandably wet, was under covers for the most part of last evening. Heavy rains, so plenty of sweating as a result. Ball holding up. Shot making isn't all that easy. So on the batters should be careful. Get their timing right. Now Paliwata walking into mid-wicket region. Short mid-wicket. Asela. Good start to his first over. Just a single. Comes in and bowls Fuller, goes over extra cover region, and that part of the field is very soggy. So you don't expect ball to travel all that quickly. So immediately, all the other teams who are watching the proceedings, it's time for them to work out a strategy for them. You know which part of the field is wet. Now Asela once again very full. Only leading another single. Mahinda so far doing everything right. 13 runs, and they are just about to complete the 4th over. Definitely the happier side so far. In the toss, the skipper went on to mention they are expecting something around 60. Looks like 60 runs. Touch too far away. Little bit of outswing and completes another over at the end of 4 overs. Anand 13 for 1. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. He's gonna pop it and grab it over. That nigga is sicker than ever. Sick so udin than ever. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutu
7-time winners Mahinda College, OBA. So far done a fantastic job. Experienced Upul Chandana with the ball in hand, starting off his second over. Sanjay, who's on 7, and Janudika. We've had Tilina Kandambi walking into the middle. Ananda have decided to get in some firework. We know all about Tilina Kandambi, such a strong batsman. This time a little quicker by Upul Chandana. But very impressed about Upul Chandana's line and length. This time quicker delivery and straight away picking up the wicket. Sanjay coming down the track with the hope of lifting that one over extra cover region, only succeeding in missing it, and the wicketkeeper had very little trouble whipping off the bells. Another 2 down for 13. There goes the replay. Coming down the track wasn't convincing. He was just hoping to hit the ball hard. Upul Chandana, second over, so far done fantastically well. They're not required to deploy too many fielders down at the boundaries. Bowlers doing such a fine job. This time goes Fuller and finds the mid-wicket fielder. Only a single, which will give an opportunity to Tilina Kandambi. Outstanding coach these days. Head coach for Jaffna Kings. Successful franchise. And product of Ananda. Went on to play for SSC. Like all the left-handers, he too very strong through mid-wicket region and completes another over. A good one for Mahinda. Ananda 13 for 2. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Ananda expected to build a score of around 60. Looks like they're going to fall way short. 5 overs done. Just 15 runs. And already 2 wickets down. Tilina Kandambi and Chaminda in the middle. Hoping to give some hope for Ananda. Because as you can see, 15 runs not enough. Kandambi, who's on 1. Chaminda just walked in, who's on 1. Lakshita starting off another over from the combox end. 2 deep fielders, long on, long off, customary. Another one walking down to a mid-wicket region to the cow corner. Short fine leg, short third man, point, extra cover, and a sweeper cover. The only difference from this format is that they've deployed 11 players per side. So that'll give that additional cushion for the bowlers. This time goes aerial. Umpire, yes. The first 6 of the match, the first 6 of the tournament out of the bat from Tilina Kandambi. Such a strong man over mid-wicket region. I went on to mention that a couple of times now. Nalanda. Here's a reply. The wicket is holding up. Bowlers deliberately slowing it down. So it's not all that easy
This time Paliwata done a fantastic job charging in from the boundary. Little bit of a misfield, and Tilina Kandambi still have the speed to cross over for another run. So far this has been a very good over for Ananda. Good start, a 6 and a couple of runs, already 8 runs, which is exactly what you expect in a tournament like this. Once again, take it on full. Fielders for Mahinda so far done a very steady job. Now for the first time we have a right-hander taking strike. Ananda produced number of quality left-handed batters, and this tournament itself we've seen 3 of them. One in the middle, Tilina Kandambi. Good shot. Back cut it. The outfield understandably slow, soggy, very slow. So despite timing that delivery, only 2 runs, 24 for 2. That's the completion of Ananda innings, and they have scored 24 runs. We need a correction at the scoreboard. The score should be 24 runs. Here's the batting card for Ananda, not very impressive. Pushpa Kumara went for 1, Sanjay Ranavira for 7. Bowling outstanding to Paliwata, 1 run for 1. Apul Chandana, 1 for 5. Done exceedingly well, 24 for 2 at the moment at the end of 6 overs. Run rate is 6. Not all that impressive, but Ananda will take it. Apayamu api, apayamu rugby, busy life again this vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparekotu, break it up karanna. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ පළමු කොටස ආරම්භ වන්නේ මුලින්ම තරග වැදුනේ කොළඹ විදුහල සහ ගාල්ල මහින්ද විදුහල. මේ තරගයේ පළමු අර්ධය ආනන්ද ඉනිමුනි මවනා ලකුණු 24කට කටු දෙකකට දක්ෂ පන්දුවේමක් හමුවේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ. දැන් දෙවන තරගය ආරම්භ වන්නේ ඒ කාණ්ඩයේ අර්ථයේ නාලන්ද විදුහල සහ ධර්මරාජ විදුහල අතර තරගය. මේ තරගයේ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ විශාර අමරසිංහ, ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ වේග පන්දු යවන්නෙක්. සූදානම් ආරම්භක පන්දු යවන්න ලෙසින් පන්දු යවන්නට. පුල් පහර වේගයෙන් නැති යනවා. 4 සීමාව අසලට රැක ගන්නට 4 සීමාව අසලදී පැමිණ හැකියාව. ඒ අනුව නාලන්ද ධර්මරාජ තරගී පළමු ලකුණු වාර්තා වෙනවා. එක් කාල වකවානුවක ධර්මරාජ විදුහලත් ඒ වගේම කොළඹ නාලන්ද විදුහලත් අතරේ පැවති තරගවලදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වූ ක්‍රීඩකයන් අද
මේ ආදී පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් වසර ගණනාවකට පසුව යලිත් එකම පිටියක් තුල තරගවතින ආකාරයෙන් උන්ට නෙතනින්ම මතකයට එනවා ඇති පාසල් කාලය තුල මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය. ඉෂාර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරන්න නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අතර වාරේ කඩුල්ලට යොමු කරනවා පන්දුව. කෙසේද තමගේ සීමාව තුල සිටි බවටයි විනිසුරුවන් සටහන් කරන්නේ ප්‍රතිකරු. පෙවර කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ඒෂාරාමට සිංහ සාර්ථකයි. ඔහුගේ සාර්ථක පන්දුවේ මහමුගේ පළමු කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙන්නේ. මෙදවිගේ අවස්ථාව කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. උත්සාහ කරන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයට පන්දු පහර එල්ල කරන්නට. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. It's been a popular brand in the world. That's the sicker than ever. Six so wooden than ever. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fantamai. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මෙවර තරගාවලියේ සංවිධාන ශක්තිය සංවිධානයේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලයි. පසුපාදයට පහර තනතිල මැද ඉපිලි පැමිණ පන්දුව තමත් හොඳින් යොමු කරනවා එස්ට්‍රා කව කලාපයට 1 ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතු. From Nestle. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. වමත් පිටිකර සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට උත්සාහය. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 24ක් පමණයි ලබාගත්තේ ආනන්ද විදුහල් කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු 60ක ඉලක්කයක් ලබා දෙන්නට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට නොයසේනම් ගල්ල මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායමට. නමුත් ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කර ගන්නට හැකියාව උදා වුණේ නැහැ මේ තනතිර තුල. ඒ දිනේදී වර්ෂාපත්‍රය 19 ක්‍රීඩාංගණය මන්රම් ක්‍රීඩාංගණයේ අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පටන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටියක්. සූදානම් නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන්. පසුබාද ඉස්කාකට පහර. ඩීපෙස්ට්‍රා කව කලාපිට 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. 1996 ලෝක කුසලානදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙන්යාවට එරෙහිව ලකුණු 398ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා. මේ තරගයේ පැවැත්වුණේ මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේදී. ලෝක වාර්තා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩා පිටියක්. එවර වයිට් පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුනා පිතිකරුවා පසු වෙනවත් සමග. වමත් පිතිකරුවාට පාදක පන්දුවක් ලෙසින් යමු වන්නේ. එවරත් පෙර පරිදිමයි නිසි ස්ථානගත කිරීම සටහන් කර ගන්නට හැකියාවක් උදාවන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට.
ඊළඟ පන්දුව නිසි ස්ථානයේ පතිතය. එහළින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැග් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලෝන් ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට. ලකුණු 6ක් අද දවසේදී වාර්තා වූ පළමු ලකුණු 6 වාර්තා කර ගන්නටයි සමත් වන්නේ. සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Apayamu api, apayamu rugby, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. ඊළඟ පන්දු වාරයේ ආරම්භය පළම පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන වේගින් පන්දු යදී යනවා. දැන් 4 සීමාව පසු කරද්දී අවසන් පන්දු දෙක තුල ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නට ධර්මරාජ යුදවල් ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. ආශාර අමරසිංහට එරෙහිවයි ඒ ලකුණු 4 වාර්තා කර ගන්නට සමත් වෙන්නේ. වයිට් පන්දුවකට ලකුණු 6ක්, නීති විරෝධී පන්දුවකට ලකුණු 4ක් වශයෙන් ලැබෙනවා පිටිකරන කණ්ඩායමට. අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව නීති අනුකූල පන්දුවක් කිය යුතුයි. නොයසේනම් වයිට් පන්දුවක් හෝ නිපන්දුවක් වුණොත් නැවත පන්දුව යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැරෙන්නට අතිරේක පන්දුවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ තරඟාවලියේ නීති රීති අනුව. වරස් සාර්ථකයි. තවත් එක් ලකුණක්. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටිය කුමාර සංඝකරගේ පාසල නිරෝෂන් දික්වැල්ල කුමාර සංඝකර ත්‍රිත්ව විදුහල් නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළා. ශරාමර සිංහ අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකෙක්. වෙනසු දෙපළ තාමත් කාර්යබහුලයි. තරගය තුල ගුණට මුසුකරේ උපන්දුව පිතිකරුවාගේ පිතිකරන රේඛාව අසල පතිතවන්නේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිතිකරුවාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කර ගන්නට සමගින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop in and round in the bar. That nigga is sicker than ever. Six so wooden at the never. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fantamai. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. තවත් පන්දු වාරයක ආරම්භය සටහන් කරන්නට සූදානම් වෙනවා. නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් වමත් පාදක පන්දු යවන්න. සූදානම් වමත් පිටිකාරවට එරෙහිව. Once again, I will remind the names of the team members. පන්දුව පත්වෙන ස්ථානයට පැමිණ එල්ල කළ දර්ශනීය පහරකින් තවත් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරගන්නට සමත් වන්නේ ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් තනතිල්ල තුල පිටිය අවට ප්‍රදේශය තුල පන්දුවේ තරම වේගවත් නැහැ නිසා මොවුන් උත්සාහ කරනවා නිරන්තරයෙන්ම ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නට. ප්‍රයත්නයේ සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක් කරගන්නටයි සමත් වන්නේ. පිටිකරුවා ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පළමු පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. නිසි ස්ථානට තමගේ ඉදිරි පාදයේ රැගෙන ආවා.
එවරත් පන්දුවේ පතිතය හරියට අවබෝධ කරගමින් එල්ල කළ පහරකින් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරගන්නට සමත් වෙනවා. මේ ඉනිමේ මේ වන විට පිට පන්දු දෙකකදී ලකුණු 10ක් ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ. එනසේ ස්ථානයේ පන්දුවේ පතිතය අවබෝධ කරගනිමින් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමත් එක්ක හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා. එවර පන්දුව චයිනමන් පන්දුවක් විදිහට යොමු කරන්නේ පිටිකර අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. මන්නේ යලිත් පෙර පරිදිමයි ඔඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. කෙසේත් පිටිකරවා බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රදේශයට නෙමේ කලාපට නොවේ පන්දු වැදී ගියේ. ලකුණු දෙකක් එක් කරගන්නදී පන්දු වාරයේ නිමාව. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. තාත් පන්දුවාරයක් ආරම්භ කරන්නට සූදානම් නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න සමත් වන ප්‍රබලයි මේ වුණට පිටකරණය. සෑම පන්දුවක්ම වරෙන් පහර එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු 43ක් ෆියුති මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන තිබෙන ධර්මරාජ විදුහල මේ පෙරපහර සූදානම් පිටිකරෝ පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන්නේ උඩින් පන්දු ඉහළින් පන්දු ඇදී එන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද රැක ගන්නවා. ඒ අනුව කඩුල්ලක බිඳ වැටීම සටහන් වෙනවා ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායමේ සාර්ථක පන්දුවීමක් හමුවේ අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය කඩුලක් තවා ගන්නට සමත් වෙන්නේ. දවිගී පිටිකරුවා තවත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටින මොහොතක සිදු වන පිටින් නිවත් වන්නට මේ දෙවියම බලාපොරොත්තු වේගින් පන්දුව පැමිණියේ නැහැ. පහර එල්ල නොකර බලා සිටින සිදු වුණා. බලාපොරොත්තු වන්නට ඇති ලොන් ඔන් කලාපෙන් පහර එල්ල කරන්නට අවසානයේදී ඔහු සිදුවන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපෙට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන්නට. ලකුණු 43යි කඩලු 2යි ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව සටහන වන ආකාරයට ලකුණු 43යි කඩලු 2යි පන්දුවාර සංඛ්‍යාව පන්දුවාරයේ ලකුණු 9.21ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. උදේශ් සූදානම් මුහුණ දෙන්නට අමල් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවේදීම එල්ලීමක් පාදේ වැදී ගිය අතිරේක ලකුණක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. චමිල ලකුණු 11ක් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන පන්දු 11ක් තුල පන්දුවාර පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 55ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියන කාරණේ අනුමාන කිරීම ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායමට සූදානම් පන්දිය වන්නත් මේ වනිට එක් කඩුලක් තවාගෙන ලකුණු 4ක් තුල පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ අනුව තුවද්දී දැවී ගිය පිටිකරුවෙක් විදියට සටහන් වන්නේ
තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ධර්මරාජ්‍ය විදුහල් කණ්ඩායමේ. මේ දවති දෙවියම පන්දු රකින්නගේ අතරම පන්දුව කෙලිම පන්දුව යොමු කරනවා කඩුල්ලට. කිසිම අවසරයක් නැහැ රැඳී ඉන්නට සිදු වෙනවා චමිලට පිටින් ඉවත් වන්නට. ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සිටියේදී. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop in and round the number. That's the sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fun tamai. සුදම් හයවන පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාරය ආරම්භය සටහන් කරන්නට පුණ්‍යකාන්ත කොළඹ නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක් වර්තමානයේ වෙනත් සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක සමාජිකයෙක් විදිහට දායකත්වය ලබා දෙනවා පුණ්‍යකාන්ත පළමු පන්දුව උලෙක් කිරීමක් කරමින් එක ලකුණයි දෙමුළු ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහය පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරන්නේ නැහැ සාර්ථකව. ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණත් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා පිටිකරුවා. ගයන් සමගින් ගයන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ පුණ්‍යකාන්තට එරෙහිව එල්ල කළ පාරස් සමගින් පුණ්‍යකාන්ත සූදානම්. දකුණත් පිටතක පන්ති යවන්න. රෙඩ් මේ ගැටලුවත් එක්ක තීරණය කරනවා පන්දුවෙන් වැළකී සිටින්නට. ලකුණු 43යි කඩලු 3යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දු වාරයේ ඔවුන්ගේ ඉනිම තුල ධර්මරාජ ඉනිමේ ලකුණු 50ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දක්වා බලාපොරොත්තු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් අඩු වී තිබෙනවා. 8.25 දල වේගයේ පන්දු වාරයක. එවර පහර පෙට්ටේ අතුලත අග්‍රයේ ස්පර්ශ වන්නේ එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වන්නේ පිටියේ වෙනසක් සිදු කරමින් යොමු කරනවා එස්ට්‍රා කව කලාපේ ක්‍රීඩකයව ඈත අන්තයට යොමු කරමින් මේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩා පිටිය ජාත්‍යන්තර තරග එදා අපි දුටු ක්‍රීඩා පිටිය වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර තරග පැවැත්වෙන්නේ නැහැ මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රීඩා පිටියේ පුණ්‍යකාන්ත ඒ වර ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල කරන්නේ ඉහළින් පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් හතරේ සීමාව පසු කරද්දී ලකුණු 6ත් සමගින් ලකුණු 53 දක්වා ඉදිරියට ඇදී යනවා ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 53යි කඩලු 3යි. මේ පුණ්‍යකාන්තගේ පන්දුවට එල්ලකල පහර. තමාට තරමක් ඈතින් යමු වූ පන්දුව ලබා ගන්නවා ගයන්. හොඳින් එල්ල කරනවා. තමා මුහුණ දුන් පළමු පන්දුව මේ තරගය තුල. සූදානම්. අවසන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්න පුණ්‍යකාන්තගේ. එවරත් පෙර පරිදිම පුනරූපණයක් වැනි ලකුණු 6ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 59 කඩලු 3කට නියමිත පන්දු වාර 6 නිමාවට පත් වෙද්දී ලකුණු 59යි ලකුණු 60ක් ලබාගත යුතුයි කොළඹ නාලන්ද කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා. චමිල ආගස් පිටිය ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. පන්දු 12ක් තුල තාමත් හොඳින් මේ ඉනිම තුල ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 59ක් කඩු 3කට දවාගත් බණ්ඩාර ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
මේ පන්දුවේ මිෂා රමණසිංහ ලකුණු 8කට එක් කඩුලක් දවා ගන්නවා. ජේ.පී. ගුණවර්ධන ලකුණු 4කට එක් කඩුලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ සමයේ පන්දු යැවීම කොළඹ නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් ධර්මරාජ විදුහල ලකුණු 59 කඩු 3යි. දැන් ආරම්භ වන්නේ කොළඹ ආනන්ද විදුහල සහ ගල්ල මහින්ද විදුහල අතර තරඟයේ ලකුණු 25ක් පමණයි ලබාගත යුත්තේ මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise, for your whole family, everyone loves sunrise. Prima Sunrise. Whole day sunrise. He's gonna pop it around in the bar. That ticket is sicker than ever. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fanatamai. We are back with a resumption of Anand versus Mahinda College game. Anand only managing to score 25 runs in their allotted 6 overs. Wasn't a good effort, which makes it all that easier for strong Mahinda. They have the likes of Vulchandana. We know he can strike the ball pretty hard. Pushpakumar starting out the first over. A quick one. Usually, this man Muthumbudurge Pushpakumara tossed the ball up, getting a little bit of purchase off the track, but on that occasion he decided to bowl it quicker to Palivatta. Once again misses it and straight forward, plumb in front. First wicket down. Anand needs this and Muthumbudurge Pushpakumara providing it. Mahinda one down for none. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. He's gonna pop it around in the bar. That ticket is sicker than ever. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fanatamai. Just the kind of start Anand would have expected, and Muthumbudurge Pushpakumara experienced campaigner providing it. They can only win this game by picking up wickets, and they've already taken one pitched outside the off stump. Little bit of turn. This man usually gets a lot of purchase of a dry track. This one, of course, little damp. Still, beautiful bowling action. Now goes over mid-wicket region, goes aerial, but not reaching the fielder, just a single. Muthumbudurge Pushpakumara got off to an outstanding start, only providing a single. The bowlers doing well and mind the college losing the second wicket and they are yet to score. We have another look. The new batsman is
All of us were fooled by the reaction by the fielder. He nonchalantly took the catch, and Muthumadulge Pushpakumara picking up his second. This is just the kind of start Ananda would have expected. 2 down already, Mahinda. Bowlers are able to record the names of Ananda College bowlers. There is no representative as a record this table. Outstanding first over by outstanding bowler Muthumadulge Pushpakumara. Taken 2 wickets for no runs. Scorers table, please. Just the kind of start they would have expected. Behind the college, all of a sudden, under a little bit of pressure, having lost 2 of their top order batters, prolific strikers, Tusita Palivatta, we know for a fact who can hit the ball a long way. Now Tarindu and Hiranta will have to steady things down. They have ample time. They have 5 more overs to get over the line, just 25 runs. Not a stiff task, but they cannot lose more wickets. Tarindu and Hiranta definitely keeping that fact in the side of their mind. The field for Ananda well spread out. 4 fielders inside the circle. 5th one just coming in, Sanjeeva Ranatunga. Well-known figure in local cricket. Went on to represent the country. Very stylish left-hander. Well bowled, a little bit of flight, pitched in line with the stump. That one didn't turn, went on with the arm. Initially, batsman Tarindu shaping up for a big shot, but only managing to dab that one for a single. Now only 2 runs, having lost 2 wickets. Huge pressure. This is just the kind of game we expected from Ananda, only managing 25 runs in a game like this. The viewers, the supporters, each and everyone expecting this game to done with double quick time, but Ananda rather had other plans. Well bowled. Big heap towards long on region. Just a single. Completes another over. A very good one, just 4 runs off, 4 for 2 behind the. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Mahinda under no trouble still, looks like another wicket. Yes, golden arm. Muthumadulge Pushpakumara picking up his 3rd. Whenever he comes into ball, Ananda usually expecting big things and is delivering bigger. I'm starting to wonder why is this man not playing club cricket still. Mahinda's College has scored 14 runs and they need 11 runs to win. Well played over mid-wicket region for the first boundary of the bowling of Muthumadulge Pushpakumara. So far picked up 2 wickets for just 10 runs. Outstanding job. Just the kind of over as a skipper you would have expected from your premier off-spin bowler.
This time flighted, yanked. Batsman, as a result of trying to slam the ball down the ground, losing the shape, no timing. Similar delivery, this time goes over long on region and finds, in fact, that one goes over the boundary. After a while, a good over. 6 to finish off, 24-2 at the end of third over. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with Mahinda got off to a torrid start. 2 wickets for no runs on the board. But now, Tarindu done a fantastic job. Just 8 deliveries. 18 runs with 2 huge 6 over long on region. Just the kind of batting Mahinda expected from their top order batters. Now for the first time, Sanjeev Ranatunga operating from the combox end. Looking at the fielders, and they know they're pretty much done with this game. It's just a matter of adding some respectability. Picking up a wicket or 2 inside 4 more runs would add some respectability to the scoreline. Just what Sanjeev Ranatunga would be expecting. Wicketkeeper for Ananda done a fantastic job. The fielders, despite not playing competitive cricket and out of cricket for a long time, the fielding, their catching is up to the mark, which is very pleasing to see. Tarindu, on the other hand, stylish left-hander. It is tough timing the deliveries. The wicket is touched slower. Little bit of a hold up. It's very tough to get your timing right, and we found that. Plenty of batters already trying to go over long on region and long off region, miscuing their shots and getting out as a result. Now Ranatunga adjusting his field. Known as a prolific run scorer. Slowed it down and finds the fielder. Throw wasn't a wavered. Just given that opportunity for Tarindu to walk back, making things easier for Mahinda now. Mahinda pretty much wrapped the game up with the ball by restricting strong. Now Anand outfit for just 24 runs. This time goes over mid-wicket region. Tilina Kandami settles in, then nicely taken, but not going to be considered as a catch. Pushed it back, and some of the lessons he himself teaching the club players. 2 runs nevertheless. Just 2 more runs required. We'll have another look. Flighted, short, goes over mid-wicket, and brilliant piece of work. Despite being slow on his foot, this time Tarindu decides to complete the game with a huge 6 over mid-wicket region. Mahinda, 7-time champion, starting off the campaign on a higher note. Thumping victory over strong Ananda outfit, and they are very pleased. As you can see, players shaking hands, formalities. Brilliant start for 7-time champions, and they will be definitely keeping their hopes alive, going all the way. There you go, towards mid-wicket. Tarindu strong towards that region, towards the cow corner. Mahinda, easy win at the end. And they are going to defend their score 59 runs against Nalanda College. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා.
අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. මේ ඇස් දෙක දැක දෙවන තරගයේ ධර්මරාජ විදුහල කණ්ඩායම සහ නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම අතර ධර්මරාජයේ ලකුණු 59ක් ලබා ගත්තා කඩලු තුනකට නියමිත පන්දුවාර 6 නිමා වෙද්දී දැන් නාලන්දයට පැවරෙන ඉලක්කය ලකුණු 60ක් ලබා ගත යුතුයි. පෙර තරගයේදී ආනන්ද විදුහල සහ මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගෙන සමත් වුණා මහින්ද කණ්ඩායම. ඒ බී කාණ්ඩයේ පැවැත් තරගය පන්දුවාරයකට 9.83ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. සුදනම් නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් පිටිකරුවා කවුරුන්ද? ලකුණු 60ක ඉලක්කයක් පසුව සම්බයන්නට ආරම්භක පිටිකරුවන් ලෙස පැමිණි යුගලය ධර්මරාජ විදුහල් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම ඔවුන් තමයි විශේෂයෙන් මේ තරගාවේ සංවිධානය කිරීමේ වගකීම පැවරුනේ කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කොට් තුමාගේ පාසල් අතර පැවැත්වෙන තරගාවලිය සෑම වසරකදීම පැවැත්වෙනවා. එෙහිදී එක් පාසලකට බාර වෙනවා මේ සංවිධානය කිරීමේ වගකීම. මෙවර මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලට පැවරෙද්දී ලබන වසරේ මලිදේ විදුහලයි මේ සංවිධානය කරන්නේ කුරුණෑගල. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ නාලන්ද විදුහලේ ඉෂාර සහ මෙවන්ට ලකුණක් මේ ඉෂාර අමරසිංහ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ආරම්භක දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. තාමත් වේගයක් සහිත ක්‍රීඩකෙක් එකල ඔහු ක්‍රීඩා කරද්දී උපේෂ් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ ආර්ථී සීමාව තුළ. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 60ක් මරතරකාවේ වාර්තාව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන තෙක් පැවැත් තරග දෙක තුලදී වාර්තා කරන සමත් වන්නේ ධර්මරාජ විදුහලයි. ඒ ලකුණු 59ක්. වරත් එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වන්නේ. ඔබ දකින්නට ඇති ඒ මඩ සහිත ප්‍රදේශයක් දැන් මේ වන විට ක්‍රීඩාවට උචිතයි. පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 2යි කිසියකුණු දෙවි. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in a red and a bar. That ticket is sicker than a bar. Six so wooden than a bar. Hot and spicy cup is in a bar. Prima. දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භයත් සමගින් පළමු පන්දුවේදීම ලකුණක් ලබා ගන්න සමත් වෙන්නේ මෙවන්ට දැන් ලකුණු 3යි. ඉෂාර එක ලකුණක් ලබාගෙන ලකුණු 60ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පසුපස සම්බයන්නේ නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම. ආනන්ද විදුහල උන් සහභාගී වූ පරම තරගයේ පරාජයටපත් වුණා. ඒ ගාල්ල මහින්ද විදුහල සමගින් එක් කාණ්ඩයකට කණ්ඩායම 6ක් සහභාගී වෙනවා. ලීග් ක්‍රමයට තරග පැවැත්වෙන්නේ. එන් අනතුරුව තරග කණ්ඩායම් 4ක් සිටින එක් කාණ්ඩයකට තරග 6ක් පැවැත්වෙනවා එක් කාණ්ඩයක් තුල. මේ තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සමස්ත තරග 12ක් මූලික වටේදී. ඉන්පසු අවසන් පූර්ව
තරග දෙක සහ අවසන් තරගය තමයි හෙට දවසේදී පවත්වන්නට නියමිත. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත් හොඳින් නේද වශයෙන් ලකුණු 4ක් ලැබෙන අවස්ථාවක් තමයි වලකාලන්ඩේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හමුවේ. මේ අවසන් පන්දුව මීට වසර කිහිපයකට කලින් මේ පන්දුව පැමිණිය නම් නියත වශයෙන්ම උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා කිසිම සැකයක් නැහැ. එසේ වන ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දුවක්. දෙවන පන්දුවාරයේ අවසානයෙන් පසු දැන් තුන්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. පාසල් මාධ්‍ය කවයන්හි දරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. තරග ආවරණය කරන්නට අවස්ථාව දවීම. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක්. මේ ලකුණු 4 සමගින් දැන් ලකුණු 9යි නාලන්ද කණ්ඩායම ඉෂාර අමරසිංහගේ පිටෙන්නේ ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. ඉෂාර අමරසිංහ අපි දකින්නේ ඉෂාර තම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අදකින් සහිත ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ඔහුට යම් වගකීමක් පැවරෙනවා. චමිල පන්දු යවන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහරේ වරා සාර්ථකයි වේගයෙන් දී යනවා 4 සීමාව අසලට. කෙසේ වෙතත් තනතිල්ල තුල වේගය සහයක් දක්වන්නේ 4 සීමාවට රැගෙන යන්නට දුවද්දී දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහෙනවා ධර්මරාජ යුද්ධවල කල්ලු රකින්නාට. පන්දුව තමත් හොඳින් යොමු කළා. නමුත් ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කඩුල්ල බිඳ බන්නට පන්දුව සුරැකිව රැක ගනිමින්. මෙන්න ඒ පන්දුව යොමු කිරීම. නියමිත ස්ථානයේ පන්දුව පතිත වෙනවා. නමුත් ඔහුට පන්දුව රැක ගන්නට ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. රැකගත්තා නම් ඒෂාර අමරසිංහට නියත වශයෙන්ම පිටින් ඉවත් වන්නට සිදු වෙනවා. ව්‍යාපාර පිටිය ඇතුළත ක්‍රියා වදින්නේ. ඒ වාර සාර්ථකයි. පෙර පන්දුවේදී කරන්නට බැරි උදය මේ පන්දුවේදී සිදු කරමින් ඒෂාරගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වන්නේ. ඒ අනුව නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ඒෂාර අමරසිංහ ලකුණු 6කට පිටින් ඉවත් වන්නේ. පාවරණය වදින පන්දුව කඩු රකින්න ප්‍රක්ෂමශීලීව පැමිණෙනවා පන්දුවට යොමු කරනවා කඩුල්ලට තාමත් පහසුවෙන් පඩුරුමු කඩුල්ලේ පිද වැටීම. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with මිලින්ද වර්ණපුර අංක 3 ස්ථානයේ පන්දුර පහර දෙන්නට පැමිණෙන්නේ නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන්. මිලින්ද වීරසිංහ පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 15යි කඩුලයි. creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. ලකුණු 60ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පසුපස හඹා යද්දී පන්දුවාර 3ක් නිමාව තුල ලකුණු 15ක් පමණයි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ කොළඹ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඔන් පන්දුවාරයට දැන් ලබාගත යුතුයි 15.3ක් 14.7ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි. නමුත් උන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ මේ වන විට 4.3ක දල වේගයක් පමණයි. ඉෂාර නාලන්ද ලකුණු 11යි කඩුල්ලයි. And this is the fourth over. 17යි කඩුල්ලයි. එවර පන්දුව නෙදර්ලෑන්ඩ්ට හරනවා වයිට් පන්දුවක් වේවි කියන සැකය තුල මෙවන්. නමුත්
හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. ලකුණු ලබා ගන්න ඉඩ නොදී පිතිකරුවා වෙතට පන්දු යොමු නොකරන පිතිකරුවා පොළඹවනවා. මෙන්න එවර සාර්ථකයි ලකුණු 6. පෙර පන්දුවේ සහ මේ පන්දුවේ වෙනස පතිතේ වෙනස තුල ප්‍රතිඵලය වෙනස් වූ ආකාරය. පිතිකරුවා ආසන්නයේ පතිත වූ පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා මෙවන්. හැබැයි මෙවන්ට තරමක් ඈතින් යොමු කරපු පන්දුවේ මෙවන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව වෙත ගොස් පහර එල්ල කරන්නට. ඒ නිසා මෙවැනි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තත්වයක් තුල පිතිකරුවාගෙන් තමක් ඉවතට පන්දුව යොමු කිරීම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වේවි. එවර තරමක් පිතිකරුවාගෙන් ඈතට පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔබ බලාපොරොත්තු ආකාරයට පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ උපක්‍රමයේ භාවිත කරાવી. ධර්මරාජ විදුහල පන්දුව යවන්නන්. උපේක්ෂ අධ්‍යක්ෂ සහිත පන්දු යවන්නක් විදිහට විඩාවර මොහොතක විශේෂයෙන්ම මේ වන විට යම් ආකාරයට බලාකුළු සහිත අහස් කුසක් අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ දර්ශනය වන්නේ අවරශ්මිය එල්ලවන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට. වයිට් පන්දුවක් විය හැකි වයිට් පන්දුවක් සටහන් කරන්නේ වෙනසරු අතරේක ලකුණක් ලැබෙනවා. අතරේක ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. ලකුණු 30යි. මේ පිළිබඳව ප්‍රවේශම් විය යුතුයි පන්දු යවන කණ්ඩායම. වයිට් පන්දුවකට ලකුණු 6ක්. නීති විරෝධී පන්දුවකට ලකුණු 4ක්. අතරේක පන්දුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පළමු පන්දු වාර කිහිපය තුළ. නමුත් අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට අතරේක ලකුණුකුත් හිමි වෙනවා. අප යමු රොක්බි busy life again miss vela then අපි වෙමු break out break එක up then අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise, for your whole family, everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. සුදනම් පස්සන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දු යොමු කරන්නට අමල් ධර්මරාජ විදුහල වෙනුවෙන් වමත් පන්දු යවන්න. පිටියේ මැද කිටි ආ පන්දුවට පුල් පහරක් මෙවන්ගෙන් සුදනම් දැන් මිලින්ද මොහොර දෙන්නට අමල්ට ලකුණු 31යි කඩලා ඇද මේ වන විට පන්දු වාරයේ ලකුණු 19.33ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. ඔවුන් මේ පන්දු වාරයේ සහ ඊළඟ පන්දු වාරය තුල පන්දු වාර 6ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක ඉනිමකට. තවත් පන්දු ඉතිරිව තිබෙන්නේ උන්ට. පන්දු 7යි. පන්දු 7ක් තුල ඒ වර වයිට් පන්දුවක් විය හැකි වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන්නේ ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. අතිරේකව ලකුණු 37ක් දක්වා ඉහළට මේ පිළිබඳව තමයි සැලකිල්ල යොමු කරන්නට ඕනේ පන්දු යවන්නන්. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 59ක් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන මොහොතක ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම තරමක් අපහසුතාවකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන මොහොතක වයිට් පන්දු තීරණාත්මක සාධකය වන්නට ඉඩ තිබෙනවා බොහෝ විට. උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණේ මිඩ් විකට් ක්ලාපයට පන්දු යොමු කරන්නට අමල් බලාපොරොත්තුවට වඩා පන්දු දඟ කවනවා. මේවර පන්දු හොඳ ස්ටම්ප් කිරීමක්. නමුත් පිටිකරුවා තමාගේ සීමාව තුළ ඊළඟ පන්දු ඒ වර කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින උපක්‍රමය සාර්ථක වෙනවා. පිටිකරුවා උත්සාහ කළේ තමාට හුරු තමා කැමති භාර එල්ල කරන්නට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 37යි කඩුළු 2යි පන්දු වාර 5ක් නිමා වෙද්දී. නාලන්දේ දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. මෙන්න ඒ දැවියාම. අමල් පිටිකරුවා බලාපොරොත්තුවට වඩා පන්දුව තනතිල්ල මැද කිටි වේගෙන් දඟ කැවුණා මැද ඉන්න වෙතට. Stop. Guys,
Kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. ලකුණු 60ක් ලබාගත යුතුයි. ලකුණු 13ක් වේ පන්දු වාර තුල තරගයේ ජයග්‍රහණ සඳහා පන්දු 4කදී ලකුණු 13ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය නාලන්ද කණ්ඩායමට. Almost up to 48 runs and they need 22 runs in. ලකුණු 23ක් ලබාගත යුතුයි. ලකුණු 6ක් දැන් ලකුණු 42යි. තවත් ලකුණු 18ක් ලබාගත යුතුයි. ජයග්‍රහණ සඳහා පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු දෙකකදී ලකුණු 18ක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නට නාලන්ද කණ්ඩායම. පන්දු යන්නගේ පන්දුවේ පතිතය අතිශයින්ම වැදගත් වෙන මොහොතක්. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරි. සූදානම් ගයන්. එල්ලීමක් කරනවා පාවරණය වැදී යන පන්දුව. පාදී වැදී ගිය අතිරේක ලකුණක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවට වයිට් පන්දුවක් යමුනොත් ඒට අතිරේක පන්දුවක් හිමි වෙනවා. මේ පන්දුව තුල ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නට යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා. කෙසේ වෙතත් නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමට පැහැදිලි අභියෝගයක්. ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6යි. නමුත් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 49ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 11කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්න සමත් වෙනවා ධර්මරාජ විදුහල් කණ්ඩායම. The All Rajans has won the match by 10 runs. We're having a look at the match summary. Dharmaraja 59 for 3 and Nalanda just failing to go past the score 49 for 2. They had the likes of Mevan Poragesha, Ramarasinghe, Malinda Veerasinghe, very strong batters, but Amal Ekanayaka, Upesh Vijayasri and Shamila Abagaspitya done a fantastic job. So Dharmaraja, the host, wrapping up the second game by 10 runs. Outstanding start for the host, Dharmaraja. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break එක up කරන්න. He's gonna pop in a red and over. That ticket is sicker than ever. Six so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing
ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then up if we break up. Break up. Then up if we break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break it up karanna. So far we had 2 games entirely completed, starting off with Ananda taking on Mahinda. That game ended in favor of Mahinda. Comprehensive winners, restricting Ananda for just 24 runs in fact. Next up, Dharmaraja the host, winning convincingly against strong Nalanda outfit. And now we have game number 3, Dharmaraja taking on Rahula Matara. Straight away, goes in the air, diving effort in vain. Not the most nimble-footed fielder over there. The ball went in the air quite a few seconds. In fact, now the Dharmaraja all boys, they must be very disappointed having dropped very easy chance right at the beginning. And this is the ideal type of bowling, pitch in line with the stumps, but the swing takes it down the leg side. Good decision by the on-field umpire. This is Colonel Henry Steele Olcott Memorial Cricket Tournament 2023 edition, and once again, without any hesitation, coming down the track, going for a big heave, missing it altogether. We've seen already, right throughout the tournament so far, during the first 2 games, batters generally looks to go over mid-wicket region for each and every delivery, whether if it's pitched outside the off stump or pitched straight or pitched down the leg side. Everything they are trying to Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. I think we have to make an adjustment. First boundary for Malyadeva right-hander. This game is between Malyadeva and Dharmapala. Dharmapala wearing pinkish top, and Malyadeva, Jivanta Kulatunga, familiar figure, strong hitter, played for Colombo Coles, outstanding fielder, and later we see him in action with the ball. Good first over for Dharmapala, not conceding too many runs. There's a tendency for all the batters to try to blast the ball, trying to take the cover of the ball. In fact, counterproductive so far. There you go once again. Everything towards the cow corner. He could have easily gone over the extra cover fielder and the run or deep fielder down at the boundaries. So he could have picked a boundary for sure. Now man wearing spectacles. Left arm spinner, very useful in this format. Turning the ball away from the batsman, Jivanta Kulatunga, neat little dab and picking up a single. After this we have Dharmaraja taking on Sri Rahula Matara, another very strong team. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then up if we break up. We will break up. Break up.
Jivanta Kulatunga for the first time goes over mid-wicket region. This is the first six, in fact, for Malyadeva. Very lethargic, slow start. And Jivanta Kulatunga, we know for a fact, not someone who can keep quiet for a longer period. And straight away, it was there to be hit, and Jivanta Kulatunga is not someone who misses it. Of course, very stylish, prolific run scorer. This time goes over extra cover region. I mentioned about this just a moment ago, the importance of playing each ball on its merit. This time, straight away, bowler decided to go outside the off stump as a result of bowling straight and getting hit over mid-wicket region. There you go. Such a beautiful shot. It is very tough timing your shots as a batter in the middle. So far, so many batters have found that Jivanta Kulatunga playing late. That's the key. Another one. Short pitch asking for trouble and deserved to punish it over mid-wicket region. Jivanta Kulatunga already looking ominous signs. Senior, Sanula and Ashish to continue. Taken a while to delivery to come back. Jivanta Kulatunga just 9 deliveries, 20. Chintaka, his partner, who's on 6, taken him 8 deliveries. Kamal under huge pressure for Dharmaraja. This time, a little bit of spin, misses it altogether, completes the over number 326 for Malyadeva. He's gonna pop in and round and over. That nigga is sicker than ever. Six so udin than ever. Hot and spicy cup is never. Prima kutumi, fantamai. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතෙම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Malyadeva got off to a strong momentum. First over was a good one for Dharmaraja. Not too many runs given, but Jivanta Kulatunga 20 runs off just 10 deliveries. He decided it's time to go over mid-wicket, and the shot over extra cover region was a classic. Dharmaraja All Boys taking on Malyadeva, two very good cricket playing schools in the country, playing in the Division 1. Aruna Mimanage with the ball in hand. Chintaka, meanwhile, a little quiet in comparison to his partner at the other end, who's been enterprising, who's been adventurous. Over number 4, and straight away goes straight. Just couldn't understand why the fielder at long off region was straighter and not making any attempt to come around. That was hit powerfully. This time, possible edge. Wicketkeeper missing it altogether, and a short fine leg fielder comes around and keeping it down for just a single. 31 runs for the loss of for no loss. In fact, Malyadeva got off to a solid start. It was proven that a score of around 60, maybe even 50, could be effective. Anand just managing to score 25 runs wasn't enough at all against a strong Mahinda outfit, 7-time champions, and Malyadeva won this title 3 times, so they can keep their hopes alive because this man, oh, that was a fabulous in-swinger. Jivanta Kulatunga, as usual, looking to go over mid-wicket region and misses it altogether. Big wicket. Aruna Meeman again, in fact, picking up the first wicket. Malyadeva 1 down for 31. There's the replay. Fuller, a little bit of swing there, and his eyes lit up and go for a big shot and loses it altogether.
31 for 1. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Aruna Meemanage having picked up the big wicket of Jivanta Kulatunga. Settling down to a good lines and lengths. Good over, picking up a wicket. Just 2 runs, outstanding. 32 for 1, Malyadeva. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. Matches coming thick and fast. Outstanding over by Aruna Meemanage, picking up a wicket. Just 6 runs. Another powerful blow down the ground. Only be a single. Singles are not worrying Dharmaraja. 33 for 1. They have 7 deliveries, 7 legal deliveries. Once again, going down the ground. This time towards long on region. Just a single. Fielder comes around, fix it. All of a sudden, with the dismissal of Jivanta Kulatunga, scoring rate, strike rate has gone down for Malyadeva. They were looking good for something around 60 just a while ago. This time another boundary, much needed one this time. Asela taken him 3 deliveries to score his first boundary. Having a look at it, no deep fielder. Got enough bat, got the boundary. Momentum once again back with. Goes in the air, little lethargic. For a moment thought he had enough legs to get underneath it and completes another good over. Just 6 runs off, just 7 runs off and 5 done. Malyadeva 39 for 1. Apayamu api, apayamu ropi, busy life again this vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Malyadeva, oh, big wide. You deserved 12 runs for that. Almost out of that pitch area. Once again, have a look at it. This time goes towards mid-wicket region. Mid-wicket region being the busiest area for fielders on both ends. Outfield towards mid-wicket region. Touch slower in comparison to all the other regions. Take a look at it. Almost all the batsmen trying to hit everything down to mid-wicket region. Not making sufficient enough connections, missing number of deliveries. Yes, this is just 6 overs, but this time, yes, picking up the wicket. Jaminda just given away 7 runs and picking up his first. Malyadeva losing their second wicket for just 39 runs at the completion of over number 6. In a moment, we can have a look at the match summary so far. Kulatunga dominant, 20 of 11. Bandara good support, 12 runs. 39 for the loss of 1 wicket. And bowlers started off shakily, but Kamal Rohan given away 20. All the bowlers after that much more economical, and Meemanage picking up the important wicket of Jivanta Kulatunga.
But they were 39 for 1. He's gonna pop in and round and over. That ticket is sicker than ever. Six so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima, good to me. Fantamai. Next up, we have Dharmaraja taking on Rahula. Dharmaraja batting first. Rahula haven't won this title, having participated many occasions. But Dharmaraja, totally different, having won the title 5 times, which includes 3 joint championships. So another team to look out for, Dharmaraja. Always produce high quality cricketers, the likes of Upul Taranga, Saman Jayanta, Ramesh Mendis, and there's no doubt they will continue to produce high quality cricketers. Having look at their current first 11 outfits, plenty of talents. Haven't done so well in the recently concluded schools cricket tournament, limited overs version. Now left arm starting things off from the scoreboard end. Oh, lovely delivery. Indipper. Batsman altogether beaten. He was expecting a little bit of turn, which wasn't there. Went on with the arm. Not by much. Less than an inch. Batsman fortunate. Straight away going for a big heave over long on region, missing it altogether. Cardinal mistake all the batters have done so far is trying to hit the ball too hard. This pitch not conducive for stroke making, so you will have to pick your corners, pick the ball according to each delivery, and most of the time you have seen there's no fielder over extra cover region, and I'm surprised batters not attempting to go over extra cover region all that much this time. Straight away finds a fielder. No run. Good start for Sri Rahula. Sri Rahula determined to do well. Now we once again taking a look at a good piece of fielding. There you go. Trying to hit the ball out of the park. Sometimes it works, but most of the occasions it was gone against the batters. Dharmaraja too knows that they should be scoring something around 50 to be competitive. Outfield much slower towards the pavilion. Just 2 runs and they are looking for the third, and easily taken. Fielders from Dharmaraja, in fact Rahula, got caught off guard, wasn't vigilant enough, whichever way you may call it. Nice shot over point region for a change, left-hander. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transactions. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in and round and over. That ticket is sicker than ever. Six so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima, good to me. Fantamai. Dharmaraja just 4 runs on the board wasn't sufficient in comparison to good starts teams have taken so far. So they will be looking to be fruitful in the remaining overs, 5 of them. Just 20 deliveries, so they will have to be vigilant. They will have to take every opportunity. Now Lanka, for the first time, coming up from the far end. Left-handed batter Yasit. Down the leg side, a big wide, 6 more runs to the total. Dharmaraja says thank you so much.
Most of the bowlers we've seen so far either opting to go bowling spinners or gentle medium. They've so far understood the wicket is holding up a bit, so if they slow down things and keeping a good lines and lengths, it is tough for batters to hit everything over the boundary line. Outfield, as you know, much slower than expected. Hopefully with the sun beating down, will dry out quickly, so the batters get value for their shots. Meanwhile, Yasit still on not, taken him 3 deliveries. Oh, huge wide. Lanka altogether missing the mark by a long way. 6 more runs to the total, and in addition, they ran a single, which means 7 runs being added to the total. This is a good over. This is the type of over definitely Dharmaraja was hoping for. 18 runs on the board. And Lanka under pressure, failing to find the mark on 2 occasions now. 2 wides, 2 big wides, adding 12 runs in the process. Not ideal. This time deciding to go over wide Langan region. Big man, strong man, but not managing to get enough power behind that shot. Timing wasn't there. Just about to complete his first over, Lanka. Not the best one, 19 runs for the loss of no wicket. Dharmaraja, 5-time winners. Second on the tally, Mahinda, winning it 7 times. Another huge wide, 6 more runs being added to the total. 25 runs on the board. Fantastic over for Dharmaraja. 25 for no loss. Here's the scorecard so far. Disappointing performance by Lanka. As you can clearly see, there are a few dark patches in the middle of the pitch, which clearly suggests some water might have sneaked. As a result, the ball is slightly holding up, especially for spin bowlers. If they are prepared to pitch the ball in right areas, they can eventually make things very tough for batters. This man, Yasit, still on 4 runs. Dharmaraja, courtesy of 3 wides, 25 for no loss. After a while, a dot board, Janaka, another right-arm gentle medium bowler, starting up on the right foot. Bowling straight is the key in this track. Once again, not providing enough room. This is smart bowling. Not too much of speed. And just short of a length and in towards the batsman, who looks to play all his shots towards extra cover region. Now big heave. Very close one. Batsman was expecting a call from the umpire. That never came, which means a little bit of swing there. This time made good connection, but goes aerial. 3 fielders converging, and still no one getting underneath it, and completes the over number 3. Dharmaraja 26 for none. In fact, 28 for none.
මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Now Dharmaraja on 28, largely courtesy of 3 wides, 18 runs as a result of extras. Now the bowler starting from the combox end, getting his fielders right. 5 fielders inside the circle, 4 out of it. Long on, deep mid wicket, long off. This time outside the off stump, marginal call. The umpire is happy. As long as he's happy, the bowler is happy. Bharata. Right arm off spinner this time goes down the leg side. 6 more runs being added. 34 runs on the board. I'm sure Dharmaraja wouldn't mind getting extras. 18 balls, 34 runs, and 24 runs came out of extras. I'm sure Sri Rahula will pay the price when they come to bat. This time goes aerial. Big 6. Got underneath it. Bharata, not afraid, flied it. Only mistake he done was this time goes fuller, and this man Yasit needing no invitation. Take a look at it. Brilliant. Towards the latter part of their innings, Dharmaraja trying to be enterprising. 40 runs on the board. They can go past 50 runs or 55. It can be a competitive total. But Sri Rahula, for a fact, knows. Oh, coming back for the second run-out opportunity, but the throw wasn't a good one. Yasit, a lucky guy, I think. Here's the summary, 42 for none. Bharat completes his over. Just about as, yes, he completes his over. Dharmaraja 42 for none. He's gonna pop it around in the bar. That nigga is sicker than ever. Six so wooden at the bar. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kotumi, panatamai. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Now Dharmaraja got 2 more overs left. 12 deliveries, beg your pardon, just 8 deliveries. From time to time, we make the mistakes of going by the ideal number, 6 deliveries per over. Keep in mind, the organizers have decided to reduce the number of deliveries to 4 balls per over. This time goes down the leg side, definitely a wide. Yes, it is. 6 more runs, Dharmaraja. Once again saying thank you so much. 49 runs on the board. They are merrily moving forward thanks to Sri Rahula bowlers generously providing extras. So far 24 runs. In fact, 30 runs out of 42 was gifted by the bowlers of Sri Rahula. Are they going to pay the price? Are they going to pay the hefty price? 49 runs on the board. Now Yasit, outstanding. Left armour, pitching it in line with the stumps, and there's no turn. Yasit looking to go over mid-wicket region, the cow corner, most batted, didn't succeeding. And Yasit following the same script. Dharmaraja 1 down for 49. අප
අපි යමු රොක්වී busy life එක මිස් වෙලා දැන් අපි වෙමු break up break එක up දැන් අපි වෙමු break up break එක up break එක up Maggie Paparekottu break එක up karanna. I'm sure the supporters from all the schools hoping this weather to remain the same this time. Well driven down the ground, just a single, looking for the second, but which wasn't there. A right call came, Dharmaraja, courtesy of Sri Rahula bowlers, now goes past 50 runs. I went on to mention a score of around 50 in this format, in this tournament, considering slow outfield and slow track is a good one, which means 5-time champions. Off to a good start, but this time, oh, nicely curved in. He let that one go for a moment, thought that one, yes, good finish to the over though. 5 overs done, 50 for 1. Beautiful piece of bowling. Nalin and Aruna looking to finish it off strong. They've got 4 more deliveries left. If they can pick 4 boundaries, 16 runs, which will make it 66 for 1 for Dharmaraja. If that happens, it will be a stiff challenge for Sri Rahula. This time goes towards long on region in fact, just a single, nothing more than that. A good piece of bowling, pitching it fuller. I'm sure the viewers as well as the spectators have already identified there's a slowness in the track. So if the bowlers are prepared to pitching it fuller, it will be very tough. This time a little bit of a way movement and stifle left field for a stumping. But the batter pretty much glued to the crease, never even thinking of moving. There you go. Very good intention, but he was touched too far behind the wicketkeeper. Had he stayed closer to the stumps, he could have picked up a wicket. This time, a hefty blow over mid-wicket region, the favorite area for all the right-handers, and this time, desired results. 6 more runs, 57 for 1. Nalin, strong man by the look. Short pitch delivery. The bowler was successful full bowling, fuller length. But whatever reason, he decided to pitch it shorter rather. And nicely set up for Nalin, who made no mistakes, depositing that one over mid-wicket for a big 6. Once again, goes along the ground. Nothing more than a single. Oh, they're coming back for the second. Going to the wrong end, definitely. There was an opportunity and strong finish by Dharmaraja, 59 runs for the loss of 1 wicket at the end of 6th over. Nalin not out on 10 and Aruna not out on 2, providing good support. Nalin D completing his over for just 9 runs. There goes the batting card. Nalin Tenur, 10 of 11. This is a Rahula All Boys team for you, and we will join you with the resumption of Dharmapala innings. There goes the scorecard. Aruna Madhushankar not out on 2 and Yasit Lakshita 13. 4 overs, 34 extras. Huge amount. He's been a puppet and rapping over. That nigga is sicker than ever.
Prima Kutumi, Panatamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. ධර්මාශෝක කණ්ඩායම සහ රාහුල විදුහල කණ්ඩායම අතර තරගයේ සූදානම් ආරම්භ කරන්නට මෙමිට මේ තරගාලේ පැවැත්වෙන සිව්වන තරගයේ විදිහට තමයි මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දවස තුල පැවැත්වෙන තරග අතරින් මලිදීව සහ ධර්මපාල විදුහල අතර Sporty.lk සහ event TV ඔස්සේ ඔබට හැකියාව තිබෙනවා තරගාවලිය සමග සජීවීව එක්වන්නට. එදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු, පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු, පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් මේ පාසල් 8 කොළඹ ආනන්ද, කොළඹ නාලන්ද, ධර්මරාජ, මහින්ද, මලියදේව, මාතර රාහුල, ධර්මාශෝක සහ ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. එදා ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්. පළමු පන්දුව මණිදීව කණ්ඩායම ලකුණු 46 ලබා ගතේ ධර්මපාල කණ්ඩායම ලකුණු 47ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. ධර්මපාල කෝට්ටේ ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම පණිපිට ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කර පාසලක් ධර්මපාල විදුහල. මෙන්න මලියදීව කණ්ඩායමේ පන්දු යවන සූදානම්යි. අවර ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උත්සාහ කරන්නේ පන්දුවේ එන සීමාව තුලම සිට මදු ශිකට එරහිව ඒ පහර එල්ල කරන්නට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 2යි ලකුණු පුරිය සටහන් වන්නේ. පන්දු දෙකක් නිමව තිබෙන වෙලාවේ එවරත් සාර්ථකයි. තමත් සාර්ථක අරුණ සහ සමන් ධර්මපාල විදුහල වෙනුවෙන් වෙනයාලිත් එවර සාර්ථකයි පහර මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් ඇදී යනවා. ලකුණු 6ක් එක් කරගැනීමේ හැකියාව ලකුණු 6ක් ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායමට වෙනසුරු සටහන් කරන්නේ ලකුණු 6ක් විදිහට. ඒ සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව එක් පන්දු වාරයක් නිමාවේදී ලකුණු 8යි. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතු. From Nestle. He's gonna pop in and round in the bar. That nigga is sicker than ever. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima Kutumi, Panatamai. ලකුණු 8යි ලකුණු 39ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 30ක් තුළදී මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට ධර්මපාල කණ්ඩායම. අජිත් ඒකනායක වාර්තා සහගත ක්‍රීඩකයෙක් පළමු පෙළ තරග රටාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ එක් වරකදී ඔහු වැඩිම කඩු ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙනවා පළමු පෙළ තරගවල. තවත් වතාවක වයස්කතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා ක්‍රීඩා කරපු කුරුණෑගල CC කණ්ඩායමේ හොඳ කඩු රැකීමක් විශිෂ්ට ගණයේ කඩු රැකීමක් ලකුණු කිහිපයක් තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතිරි කර ගන්නට සමත් වුණා. කෙසේද ලකුණු 6ක් අතිරේක ලකුණු 6ක් විදිහට ලැබෙනවා ධර්මපාල කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු 14යි. මේ අජිත් ඒකනායක නැස ස්ථානයේ පන්දු පතිත. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අසලදී පන්දුව නවතින්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙනා වූ යම් ආකාරයකට ඊයේ සන්ධ්‍යා කාලයේ පැවති වර්ෂාවත් එක්ක පැවති තත්ත්වයන් තුළ මලිදීව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අජිත් ඒකනායක යලි සූදානම්. එවරත් තමාගේ සුපුරුදු පහර එල්ල කරමින් නෙවර සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්නේ ලකුණු 6ක් අජිත් ඒකනායක බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ මේ අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්න. කෙසේ වෙතත් සමන් ලකුණු සහ අරුණ මේ වන විට
පිටිය තුල තමන්ගේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක තිබෙන ආකාරයක්. ලකුණු 6 වර්තව ආකාරය. සමන්ට ලකුණු 8යි අරුණට ලකුණු 8යි. ලකුණු 25ක් පන්දු 25කදී. ඒක ලකුණින් ප්‍රතිමාර්ක කරදී පන්දු වාරේ නිමව. ලකුණු 23යි කිසුකුණ දෙවි. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Dharmaraja College leads 24 runs from 16 balls as of right now. ලකුණු 23යි. ජයග්‍රහණය තවත් ලකුණු 24ක් අවශ්‍යයි. පන්දු වාර දෙකක් තුලයි යොවුන් ලකුණු 23 ලබා ගන්නේ. 1.5ක දල වේගයක් වර්තමානයේ රඳවා ගනිද්දී අසීල සූදානම් වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට පිටිය සකසා තිබෙනවා. පිට ඉන්න දෙස ආක්‍රමණශීලීව හොඳ පන්දුවක් කණුරකීමක් යලිත් වතාවක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා මලියදේව විදුහල වෙනුවෙන්. අසීල දිවනවා. කඩුව ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ පන්දුව රැකගත්තේ සමන්ජයන්ත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින තරඟවලදී නියෝජනය කළා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා සමන්ජයන්ත. සමමින් ජීවන් කුලතුංග සමන්ජයන්තනෝ ජීවන් කුලතුංගගේ පන්දුව රැකගත්තේ. හොඳ අවස්ථාවක්. දක්ෂ උඩ පන්දුව රැක ගන්න තිබු අවස්ථාව ඉගෙලියන්නේ. ලකුණු දෙකකේ අවසරයෙන් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා ප්‍රතිකරුවන්. ලකුණු 26යි දැන්. තවත් ලකුණු 21ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ දරපාල විදුහල් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. කුරුණෑගල මලියදේව විදුහලට එරෙහිව අසල හොල්ටෝස් පන්දුව කෙලින්ම යොමු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ හරහා හතරේ සීමාව වෙතට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එක් කරගැනීමේ හැකියාව දරපාල විදුහලට. ඒ අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 30ක් විය යුතුයි මේ ලකුණු 4ත් සමගින්. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. තවත් ලකුණු 17ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පහසු ඉලක්කයක් මේ වන විට ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායමට. පණිපිර ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායම. මලියදේව විදුහල වෙනුවෙන් දැන් සූදානම් පන්දුව ආරම්භ කරන්නට. මේ මනරම් අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ එදා ඔබ දිටුවා මෙහි ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්විදී මේ තරඟයේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය. නමුත් දැන් අවස්ථාවක් නැහැ දකින්නට. ඒ අවස්ථාව අද දවසේදී ඔබට උදා වෙනවා. වයිට් පන්දුවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති දර්ශනීයම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි වලින් එකක් අස්ගිරිය ක්‍රීඩා පිටිය. ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ රසක් ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටියක්. එවර
මිඩෝන් කලාපිට එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. ඓතිහාසික කන්ද උඩ රාජධානියේ මහනුවර නගර මැදදී පිහිටි මේ ක්‍රීඩා පිටිය ලක්ෂ්‍ය කලුරකින් ගණතනාහු අද ලකුණු 37ක් මේ තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු 13ක් තුල. මදුශංක දිව්‍යනවා. ඒ වර කෙලින්ම පන්දුව හිලින් අදීනේ උඩ පන්දුවක සින් රැක ගන්නට හැකියාවක් තිබෙයිද නැහැ. ක්‍රීඩා පිටියෙන් එළියට පන්දුව තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ ලකුණු 6 සමගින් 4 වන පන්දු වාර නිමා වෙද්දී ලකුණු 43යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නොදැවි. මේ පන්දුවේ පහර එදිරියට පාදය යොමු කරමින් පන්දුව තමා වෙත එන්නට ඉඩ හැ. තාක්ෂණීය මැනවින් භාවිත කර පින්නෙල කළ පහරක්. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise. චින්තකගේ පන්දුව ලකුණු 4ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා මෙන්න එක ලකුණයි. නිපන්දුවක් සටහන් වෙනවා. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වෙනවා ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම. කඩලු කිසිවක් නොදැවි පස්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භක පන්දුවේදීම තරගයේ ජයග්‍රහණය ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම හිමි කර ගන්නවා. ඔවුන් අතින් පරාජයපත් වෙන්නේ කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල් කණ්ඩායම. පෙතරගාවලියේ මූලික වටේ තරග 6ක් පැවැත්වෙනවා. එක් කාණ්ඩයක එක් කණ්ඩායමට තරග 4 බැගින් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. දැන් මෙන්න ජීවන්ත කුලතුංග ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා මලියදේව විදුහල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා චින්තක ජයබණ්ඩාර ලකුණු 12ක්. අසීල පටවැදි ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 46යි මලියදේව කණ්ඩායම. ලකුණු 48 සාර්ථකව ලබා ගත්තා අරුණ මීමනගේට ලකුණු 20ක්. සමන් විජේරත්න ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමෙන් ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා මේ තරගය තුළ. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Apa yamu ropi, busy life again miss vela. Then up vemu break up. Break up. Then up vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break එක up කරන්න. Here we go. We've got 3 games completed so far. Dharmaraja, Mahinda and Dharmapala emerge victorious. Meanwhile, Dharmashoka scoring 59 runs against Sri Rahula, looking strong. Sri Rahula during their bowling inning provided 34 runs in terms of extras.
Now as a result, looking at a very stiff target, 59 runs inside just 24 deliveries. Very, very tough task. Now Dharmaraja bowler getting his fielders in the right positions. I think according to the format, 5 fielders need to be kept inside 30-yard ring and 4 fielders patrolling boundaries. Rahul College looking at a very tough task, 60 runs, but they have the batting powers. It's just about applying them, utilizing every scoring opportunities, boundaries, the name of the game for Sri Rahula. Straight away going outside the off stump or marginal call. Unlucky there, bowler Taranga. Janaka and Taranga opening the innings for Sri Rahula once again. Much better delivery and given out. Taken a faint edge. First wicket down. Straight away, Janaka looking dejected and walking back. Rahula under pressure. Looking at a stiff task of chasing down 54 runs. Now they have lost a wicket and not making anything easier. Just very close to the edge. Umpire was in a right position and the right decision was made. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop in and grab the number. That ticket is sicker than ever. 6 so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi, Fantamai. 8 top Buddhist schools in the country playing against each other, honoring Colonel Henry Steele Olcott. Hitting down the throat, easily taken, catching from Dharmaraja is up to the mark and another wicket goes down, back-to-back wickets straight away under huge pressure. Sri Rahula already under huge pressure, knowing that they are chasing a very stiff target this time. Didn't time all that well. Very well taken. 2 down for 6. Stop. Guys, come on there. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. This is the game number 4. Rahula already looking down the barrel and Dharmaraja, 5-time winners, looking good. Completes another over, 6 down, 6 runs on the board, having lost 2 wickets. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා.
අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. 8 teams participating, divided into 2 groups. Group A and B, Nalanda, Dharmaraja, Dharmapala and Malyadeva. In Group A, Group B, Mahinda, Ananda, Dharmashoka, Rahula. So far, 3 games have completed. Dharmaraja, Mahinda and Dharmapala emerged victorious. We got quite a few games to work off today. Dharmashoka in a strong position. Trying to flick that one towards square leg region for a single, didn't work. This is the over number 2, Rahula in a bit of a spot at the moment. Back-to-back wickets hindering their progress. They for a fact know that they will have to be very, very enterprising, and almost another run out. Bowler wasn't vigilant enough, wasn't quick enough. He took the ball and instead of throwing it down, just rolling the ball over. By that time, batter managing to get back. Take another look. He had ample time, but got only to blame himself. There you go. That mistake of going towards the cow corner, missing it altogether. Rahula College using another wicket, 13 runs on the board. This is outstanding from Dharmashoka. Short pitch delivery, missing it altogether, trying to hit it too hard. Cardinal mistake. Rahula 13. Dharmashoka at the moment in such a strong position and completes the over number 2. Just 13 runs on the board. Rahula already looking down the barrel. 3 down for 13. Stop. Guys, come with it. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in and round and over. That ticket is sicker than ever. 6 so wooden at another. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fantamai. Dharmashoka in such a strong position. Rahula worked themselves off to a mess by bowling too many wides, 34 runs to be exact. Now by the looks of it, another wicket goes down. You're allowed to take wickets in form of stumping or wide bowling, which means another wicket goes down. Rahula looking dejected, already given up. All but one-sided game, 3 for 13. Trying to hit the ball too hard and wicket-keeper. Very neat piece of work. Laka walks back, 13 for 3, Rahula. It's going to be highly unlikely Rahula coming back into this wicket. Lal doing Rahula a little bit of a favor of their own by bowling that one down the leg side. 6 more runs. Rahula says thank you so much. 19 runs on the board. 27 runs in fact. They are chasing down a score of 60 runs. There's no necessary to give up the game all too quickly. Off the back foot. Struck in line with the stumps, but the angle carries the ball down the leg side, is the call from the umpire. In fact, there was a nick. That's the only reason could have saved the batsman on that occasion. Lal looks like an experienced bowler. There you go. Should have been a nick. Well bowled.
in line with the leg stump, cramping the batsman up. Just a single. One more over done. Rahula 4 down for 28. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Just a reminder for viewers who are just joining in. This is Henry Steele Olcott Memorial Inter-OB Association's cricket tournament organized and conducted by Dharmaraja Cricket Foundation, taking up the responsibility of holding this tournament. This format just provides 4 deliveries in an over, 6 overs per side. So basically, all the teams now figured out a score of around 60-55 would prove ineffective. Coming down the track and wicketkeeper missing it all together. Had he stayed down, he had the opportunity of collecting that one and took the stumping opportunity. But not to be. Another opportunity gone begging, but they were in a very strong position. They know they don't need to be worried too much about it. This time once again, stumps are rattled. Another man walking back dejectedly. Rahula made a mess of it. Provided 34 runs as extras, and now 4 down for 34 inside 3.4 overs. Here's a replay. Fantastic delivery, coming in with the arm, playing all around it. Stumps are rattled. Amal walking back. Rahula 5 down for 30. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Now Sri Rahula losing wicket. They're following the batters, joining them inside the dressing room. Now the over completed, 4 overs done. Rahula in trouble, 5 down for 36 runs. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu break එක up කරන්න. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre. Just a reminder, just 4 deliveries in an over, so it'll be a very tough task, almost impossible for Rahula Matara. Only if they can perform miraculously well from this point onwards, they can register a win against strong Dharmaraja outfit. If they haven't managed to do so, with the ball erratic,
with the bat, confused, trying to hit everything across the line, and another wicket goes down, safely taken, 6 down. One-way traffic at the moment. All the batters following each other very, very quickly to the pavilion, and Aruna picking up another wicket. Lanka walks back. Rahula, deep trouble. There you go, he was expecting that one to come in with the arm. A little bit of turn. Nicely caught and ball. There you go, Sri Rahula, 6 down for 36. Apa yamu api, apa yamu ropi, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparekotu, break it up karanna. So far during this tournament, we haven't seen a close game. 3 games completed. Teams went on to win. Dominant victors, looks like. This game too following the same script. Now Dharmaraja starting to get their accuracy right. Well bowled, little bit of turn. Wicketkeeper done a fantastic job. Sri Rahula isn't moving forward. Everybody comes and goes quickly. Nobody stays. Nobody contributes. 36 for 6, just 4 wickets in hand. Just 7 balls, 24 runs. Still a possibility, but unlikely. This time goes towards Sportylk region for a much needed boundary after a long while. They've been losing wicket on a heap. This time a short pitch delivery well dealt with. 5 overs done, 40 for 6. Once again, powerful blow off the back foot. Needing no invitation for more runs, much needed. For Rahula, 40 for 6 at the end of the 5th over. A little bit of crowds, not little bit actually, large amount of clouds gathering on top of us. We've had heavy rains during the afternoon session. We are still hoping the weather remains clear and this wonderful venture, this wonderful tournament could be completed without any trouble from weather. Very well organized and very well conducted by Dharmaraja Cricket Foundation, this time taking up the responsibility of hosting 8 teams, getting everything in readiness under challenging circumstances. This time goes towards long on region, another single. No trouble at all for Dharmaraja, 5-time winners. They are keeping their hopes alive. Good start, a few more games to work off, and always that psychological advantage of winning the first game and doing well is there with Dharmaraja now. Oh, outstanding catch. Most of these players, as you know, have given up playing competitive cricket, but that was significantly good piece of fielding. If you can have another look. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Previous catch was an outstanding one. These players out of their prime, given up playing competitive cricket, still competitive instincts coming through. Previous catch was one such example. Played towards mid-wicket region. Diving to the side, diving to his right.
and caught it beautifully. As a result, even deeper trouble now for Rahula, which means their game pretty much over. 18 runs, just 1 balls remaining. Impossible, one-sided game, just like the 3 previous games that have completed so far. We are hoping few games coming up. Nalanda taking on Dharmapala and Mahinda taking on Dharmashoka. Meanwhile, Dharmashoka, 5-time champions, raising their hands up and saying we are ready to be the champions this time as well. Outstanding victory, won by 16 runs in this format, in this tournament. This is a huge margin and their confidence is up. Their campaign is on the right track. There you go, the match summary. 59 for 1. Dharmashoka batted well, ably helped by the bowlers from Sri Rahula. And Yasitha Lakshita 13, Nalin Tenura 10. Chief scorers, Priyantha Uyanheva 1 for 11, bowled well. Parinda Leonarach for Rahula, the top scorer, just 4 runs, and Taranga Soisa 3 for 15. Outstanding bowling performance and winning the game by 16 runs. Dharmashoka, they are on the right track. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Apayamu ropi, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparekotu, break it up karanna. Dharmashoka කණ්ඩායම සහ නාලන්ද සහ ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායම අතර තරගයයි. කොළඹ නාලන්ද විදුහල සහ පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල අතර තරගයේ ආරම්භයට සූදානම් වන්නේ. මේ ඒකාණ්ඩයේ පැවැත්වෙන දෙවන තරගය, තුන්වන තරගය, समस्त තරගාවලියේ පැවැත්වෙන පස්වන තරගය ධර්මපාල විදුහල සහ නාලන්ද විදුහල අතර. තරගය ආරම්භක පන්දුව. පළමු පන්දුව පොල් කිරීම සාර්ථකයි. කෙසේදත් කළු රකින්නට රැක් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. 4 සීමාව අවසරදී රැගෙන බාර කරති පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. කණ්ඩායමටත් සහභාගී වන තරගාවලියේ මේ වෙනට මූලික වටේ තරග නැත්නම් ලීග් තරග වටේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. සූදානම් ආරම්භක පිටිකරුවා. තරගාවලිය සඳහා පාසල් 8ක් සහභාගී වෙනවා. නාලන්ද කණ්ඩායමේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ මෙවන් සහ මලින්ද, අරුණ, ඩ්‍රයිව් පහර ඉහළින් ඇදී යන්නේ පන්දුවට පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එක ලකුණක් ඒ අවසරයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නාලන්ද පිටිකරුවන්ට. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දාශය ක්‍රීඩකයන් එක් වෙද්දී හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රන්තුංගද පැමිණ සිටියා මේ තරගාවලියත් එක්ක එක්වන්නට. එවව සංජීව රන්තුංග, උපුල් චන්දර, ජීවන්ත කුලතුංග, සමන් ජයන්ත, මුතුමුදුගේ පුෂ්‍ය කුමාර වැනි ක්‍රීඩකයන්
විචාර අමරසිංහ තිල්ල කන්දම්බි ප්‍රතරගාලි වර්ණවත් කරන්නට ඔවුන්ගේ පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පැමිණ තිබෙනවා ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම්. ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. තාමත් ඒ ඡාවය පාසල් කාලයේ ක්‍රීඩා කරපු අත්දැකීම් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටම මේ සෑම දෙකම අත්දැකීම් සමිතව ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 4යි නාලන්ද කණ්ඩායම. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop it and red in the bar. That ticket is sicker than ever. 6-0. දෙවන පන්දුවේ පළමු පන්දුව. දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පාරකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න සමත් වන මලින්ද. මලින්දගේ පිත්තෙන් දාර්ශනීය වැදුණු මොහොතේ පටන් පිත්තේ පන්දුව බිම දිගේ යදී ගිය ශ්‍රාකව කලාපය හරහා හතරේ සීමා පසු කරමින්. මෙවන් ජමින්ද පන්දු යවන්න නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් මේ පහර පිටිනට තරම පිටතින් පත්වන පන්දුව ප්‍රතිකරුවාගේ පාදයේ ආසන්නයේ පත්වන්නේ පන්දුව පිටින් පැත්තට වන්නට තවත් ඉක්මනින් පන්දුව අවබෝධ කර ගන්නවා. පුල් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා අතරේක ලකුණු විදිහට වයිට් පන්දුවක් නිසාවෙන් ලකුණු 14යි දැන් නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම. නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ධර්මරාජ විදුහල සමගින් තරගාවලිය ආරම්භක තරගයට පසු පැවති දෙවන තරගය. එෙහිදී නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම පරාජයටපත් වුණා. මේ වෙනකොට තරගාවලියේ ඒ කාණ්ඩේ නාලන්ද සහ ධර්මරාජ විදුහල අතර තරගයෙන් ධර්මරාජ විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. ධර්මපාල සහ මලියදේව විදුහල අතර තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තේ ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායම. දැන් ජයග්‍රාහී ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායම සහ තරගාවලිය තම ජයග්‍රහණයක් ලබා නොගත් නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම අතරයි තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම සහ ආනන්ද විදුහල අතර තරගයෙන් මහින්ද විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. ධර්මාශෝක රාහුල තරගෙන් ධර්මාශෝක විදුහල ජයග්‍රහණය කරන සමත් වුණා මූලික වටේ පැවති තරගවලදී. යලිත් වතාවක් සූදානම්. රායපාර එලින් ඇදී යනවා නියත වශයෙන් ලකුණු 6ක් වේ හැකි ලකුණු 6ක් එක් කරගෙනට සමත් වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ මෙවන්ගේ පිත්තෙන් දැන් මෙවන්ට ලකුණු 8යි. මෙවන් සහ මිලින්ද මේ පහර ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව වෙත සම්පූර්ණ පිත්තේ මුහුණතම යොදා ගනිමින් තමන්ට අවශ්‍ය කලාපයේ තුලින් 40 සීමාවෙන් එපිටට පන්දුව යොමු කරන්නට සමත් වුණා මිලින්ද. මෙවන්ට ලකුණු 8යි. සෝදරම් යලිතතාවක්. පන්දු වාර දෙකක් නිමාවේදී ලකුණු 21යි. අස්කිරිය ක්‍රීඩා පිටිය. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. තුන්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය. සමන් පන්දු යවන්න ධර්මපාල විදුහල වෙනුවෙන්. තරමක් කුස ක්‍රීඩකෙක්. ඒ තාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා බලාපොරොත්තුවට වඩා වේගින් පන්දු පිතිකරුවා වෙතට පැමිණෙද්දී ඔහු උත්සාහ කළේ ඊට ලබා ගනිමින් ස්ක්වයර් පහරක් කෙල කරන්නට නොයසේ නම් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්න වේගින් පැමිණ පන්දුව ඊටමත් ඉක්මනින් කඩුල්ලේ වතුනයි සමගින් පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම කොළඹ නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තුව සිටි පහරක් කෙල කරන්නට උත්සාහ කිරීමේ වරදටයි හසුවන්නේ පිතිකරුවා. අනුව Apa yamu rugby, busy life again miss vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up we vemu break up. Break up.
break එක up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. තුමන පන්දුවාරයේ ආරම්භය තුමන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව නිමා වෙද්දී කඩුල අදවා ගන්නට සමත් වුණා සමන්. සූදානම් යලිත් පිටි වෙනසක් කරමින් කඩුල පිඳ වැටුණායින් පසුව පීඩනයක් එල්ල කරන්නට නාලන්ද යුතුල් කණ්ඩායමට. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට උත්සාහය. හතරේ සීමාව වසලදී පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක්. ලකුණු 23යි දැන්. පන්දු යොමු කරමින් ෂෝට් ටර්ත්මෑන් කලාපිට ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. පිටිකරුවා තාක්ෂණික වශයෙන් වරදක් කරන්නට උත්සාහ වුණේ. තමයිල කර පහර තමාගේ කවුඩේ පිටිපස්සට ගියායින් පසුව ප්‍රතිවාදී අන්තයේ සිටින පිටිකරුවාගේ කැඳවීම තමයි බලාපොරොත්තු වන්නට ඕනේ. ඔහුටයි පේන්නේ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් ගැටලුවක් කරන්නේ නැහැ. පන්දුව රැකගත්තේ නැති නිසා නිවැරදිව චරිතතාවක් පිටිය සැකසමින් අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ සමන්. සමන් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විදුහල වෙනුවෙන් ඒවර පුල් පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව බලාපොරොත්තුවට වඩා වැඩි වේගයකින් පිටිකරුවා වෙත පැමිණීම නිසා කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පන්දුවාරේ නිමවසට අන වෙද්දී ලකුණු 25යි එක් කඩුල්ලයි. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු from Nestle. ක්‍රීඩා ලෝකවලින් තරගාවලිය සමග එක්වන්නට විශේෂයෙන්ම උන්ගේ පියවරුන් නැත්නම් සොයම් පුරුෂයන් මේ තරගාවලට ක්‍රීඩා කරනවා වන්නට පුළුවන්. සංජය අත්නායක නියෝජනය කළ කෝල්ස් කණ්ඩායම යුනියන් ඇෂුරන්ස් ලකුණු 25යි කඩුල්ලකට නාලන්ද යුතුල් කණ්ඩායම පෙර පන්දුව ඒවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. සාර්ථකයි චමිලගේ ප්‍රයත්නය. දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම නාලන්ද වේදවල දැන් ලකුණු 25යි කඩලු දෙකයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිව්වන පන්දුවාරය. අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍යම පිටිකරුවාගේ කඩුල දවා ගන්නටයි සමත් වෙන්නේ කොට්ටාව ධර්මපාල විදුහල. පාසල් තරුණයන්ට යවුන් නව යවුන් මේ තරුණයන්ට පාසල් මාධ්‍ය කවයන්හි නියෝජිතයන්ට අවස්ථාව පී තරගාවලිය ආවරණය කරන්නට අර සාර්ථක වඩේ නැහැ පිටිකරුවාගේ ප්‍රයත්නය. පුණ්‍යකාන්ත දක්ෂ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි වූ පළමු පෙළ තරගවලදී වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක කමිටු සමාජිකයා. ඒවර සාර්ථක වන්නේ පුණ්‍යකාන්තගේ ප්‍රයත්නය. මිඩ් විකට් කලාපයේ පහර එල්ල කරන්නට එය දන්නවා චමිල. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර කියවීම සාර්ථකයි. ඒ සාර්ථකත්වය තුළ චමිලේ සාර්ථකත්වය අත් කරගන්නේ පන්දුවාර 4ක් නිමයි. එවර අසාර්ථක උත්සාහය නිරංජන්ගේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවා. කඩු රකින්න නිවැරදිව පන්දුව රැකගන්නේ නැති නිසා 22 ලකුණක් විදිහට කඩු රකින්න අතින් ගිලිහුණු පන්දුවකින් ලබාගත් ලකුණක් විදිහටයි ඒ ලකුණ එක්වන්නේ. ලකුණු 26යි කඩු දෙකයි තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ යන දල වේගය අනුව ලකුණු 35යි උන්ට ලබාගත හැකි ඉලක්කය.
මෙන්න ඒ අතපසුවීම සංජය පුණ්‍යකාන්ත පාර සාර්ථකයි මිඩිවිකට් කලාපයට ඒක ලකුණ. දැන් මේ සබත්තාවේ ගොඩනැගීම වැදගත් වුණා. ඒ වගේම තවත් පන්දු 6ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ ඉනිම තුල ක්‍රියාත්මක වන්නට. සූදානම් නිරංජන්. එදිරින් නියම කලේ පන්දුවට පන්දුවක් විසින් රැක ගන්නට බෑ. ලකුණු 6ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් ලකුණු 33යි දැන් නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම. තමත් සාර්ථක වෙල කළ පහරක් විශේෂම පෙත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණතම ඔහු භාවිත කළා. පන්දු යොමු කරද්දී 4 සීමාවෙ පිටේ සමගිනට පන්දුවක් රැක ගැනීම තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. මේ උඩ පනි තමත් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුව ඉතාමත් සුරක්ෂිතව රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. පන්දු යවන්න සංජීව විසින්ම. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. සංජීව රණතුංග ශ්‍රී ලංකා හිරු ටෙස්ට් ක්‍රීඩකෙක් කොළඹ ආනන්ද විදුහලෙන් පුණ්‍යකාන්තගේ පුල් කිරීම එහෙලින් ඇදියන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්න උත්සාහයක්. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න තිදෙන අතරයි පන්දුව බිඳ පත්බිම් පතිත වන්නේ. කළු රකින්නටත් දුවදී දවා ගන්නට උත්සාහ කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. පුණ්‍යකාන්ත සහ ශාරමණ සිංහ දැන් නාලන්ද විදුහල වෙනුවෙන් අවසන් වතාවට දැවි ගිය කඩුල්ල තවත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් හමුවේ සහ පන්දු රැකීමක් හමුවේ පන්දු යවන්න විසින්ම රැකගත් උඩ පන්දුවකින් දැවි යන්නේ අවසන් කඩුල්ල. සූදානම් පුණ්‍යකාන්ත මුහුණ දෙන්න චමිලට. චමිල වමත් දඟ පන්දු යවන්න. එක ලකුණක් ආසන්න අවස්ථාවක් වෙනසුරු සටහන් කරන්නේ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට. යනුව පුණ්‍යකාන්ත පන්දු යවන්නගේ අන්තයේ සිට ඔහුගේ දැවී යාම සටහන් වන්නේ. පුණ්‍යකාන්තගේ දැවී යාම. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැගෙන කඩුල බිඳවනවා වීරසුරු තුමන්ට වැඩිය කාලය ගත කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ තීරණ ලබා දෙන්නට පුණ්‍යකාන්තට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ සීමාව සටහන් කරන්නට. පන්දුව පසුපාදික ස්ට්‍රයික් පහක් කෙල කරන ලබන්නේ. දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ ඉනිම තුල. ලකුණු 36යි නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම. පළමු තරගයේදී තෝන් ලබාගත් ලකුණු 24ක් පමණයි. දැන් ලකුණු 36යි මේ තරගයේදී. මේ තරගෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන්නේ මාතර රාහුල විදුහල සහ කොළඹ ආනන්ද විදුහල අතර තරගයේ සුවිශේෂී ආදරය කරන ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් ආනන්ද විදුහල නියෝජනය කරાવી. බලන්න තරගය ආරම්භයෙන් පසු සාර්ථක නැහැ. අවසන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. දැවියාමක් ලකුණු 36යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 6ක් නිමා වෙද්දී නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට පන්නිපිටිය ධර්මපාල විදුහල් ලකුණු 37ක් ලබා ගත යුතුයි. මෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ආනන්ද විදුහල සහ මාතර රාහුල විදුහල අතර තරගය. Ladies and gentlemen, the match that concluded on the pitch is the first. Having a look at the scorecard, Bevan Poor again 9, Malinda Veerasinghe 7, Niranjan Rajapaksa 9 for the chief scorers for Nalanda. Dismal looking scorecard, 36 for 5 at the end of the 6th over. Will it be good enough? Strong
bowling performance by Dharmaraja All Boys unit. Vimanage just 4 runs, and Saman Vijayaratna, Chamila Jayasinghe and Sanjay Devapura picking up a wicket each, restricting the scoring for Nalanda. It'll be an interesting battle between these two, and next up we have Rahula taking on Ananda. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's been a poppin' around in the bar. That nigga is sicker than ever. Sick so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. Now we've got interesting clash just about to start. Ananda College taking on Sri Rahula. Sri Rahula having won the toss, deciding to bowl first, and one of your favorite cricketing heroes is in the middle. Original Captain Cool. He's come in here and graced this occasion. All boy units from 8 top Buddhist schools are representing their OB cricket teams, done so well so far. Sri Rahula meanwhile didn't manage to impress all that well last game. There you go, original Captain Cool playing cricket after a while. Haven't seen him turning up for exhibition matches anymore. He's opening the batting, something he hasn't done right throughout his career, and this is the moment. If you happens to be around Kandy and you happens to be a cricket lover, this is the place to be. Asgiriya International Cricket Stadium, some fabulous cricketing action taking place, organized and conducted by Dharmaraja Cricket Foundation, the host this year. There you go, his customary back cut. This time failed to make any contact. Active politician and been among the news last couple of months, in fact. Usually wears this light with pads and going down, trying to swivel back to find room to play that shot. Arjun Ramtunga looking lean these days. He gets off the mark. Sanjay Attanayaka, a right-handed batter, left-right combination for Ananda. Didn't do too well. Lost their first game, just managing to score 25 runs. So far we pretty much estimated a score of around 55-65, proven good. If a team can go beyond that, certainly they will put a very strong challenge to the opposition, and Nalanda hoping to do that fabulous shot straight back past the bowler for 6. First over done. There's that huge 6 straight past the bowler. Ananda no down for 7 at the end of the first over. A good one for Sri Rahula. He's been a poppin' around in the bar. That nigga is sicker than ever. Sick so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. Despite conceding a 6 off the last ball, still a good over for Sri Rahula. Haven't done too well in their previous game, conceding 34 extras in form of wide.
Now this is their opportunity to restrict Ananda for a manageable total, and Captain Cole trying to flick that one towards fine leg region, misses it altogether. No worries, 6 runs on the board, 13 runs. Once again, Sri Rahula walking back to bad habits, bowling wides. Udara, you need to be, went backward instead of going forward. Short third man fielder, customary dab towards short third man region rather. We've seen that Arjun Rantunga playing that shot very often. In fact, scoring the winning boundary in the World Cup finals. This time Sanjay goes for a big heave over long on region, not managing to get his bat in the right place. More often than not, batters who are trying to hit the ball too hard, losing their shape of the shot and altogether misses it. Previous delivery was one such example for Sanjay. This time made good contact, and as a result, another boundary. Ananda on the move. Sanjay doing all the scoring. A 6 and a boundary to complete the over. At the end of the second, Ananda 18 for none. There you go, the boundary over mid-wicket region. Looks like a very strong lad, Sanjay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Now Arjun Rantunga, some of your childhood heroes are here. Pulchandana is one of them. Arjun Rantunga, World Cup winning skipper. Everlasting memories in the minds of cricket-loving public in the country and around the world, in fact. Ananda making steady progress. Haven't lost any wickets. This is the third over. Nalin, if I'm not mistaken, conceding quite a few wides in his spell during the first game. This time Sanjay once again goes over mid-wicket region for a huge 6. In this track, if you bowl short, you're asking for trouble, and it was proven number of times. And Sanjay once again benefiting from short pitch bowling, putting himself under pressure by bowling short pitch deliveries, shorter formats. Batters always on the lookout for scoring runs towards a square leg and mid-wicket region more often than not. So by bowling short, you're aiding the batters, making their efforts easier to pick up boundaries. This time much better outside the off stump. A dot ball. Sanjay on 16, taken him just 5 deliveries. Meanwhile, Arjun Rantunga taken 10 deliveries, still on 3. We haven't seen his customary sweep shot towards fine leg region. This time, another single. Now Arjuna gets a chance to be on strike as Rahula completes the over number 3. Ananda 26 for none. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers.
Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. In comparison to what they've did against Dharmaraja in the first game, much better outing for Sri Rahula Matara. Once again goes straight. This time long on fielder was slightly straightish. As a result, Sanjay gets no opportunities to go back for the second. We would love to see a boundary from the bat of former skipper Arjun Ranatunga. Wicketkeeper adjusting the fielders, knowing that backward point region is one of Arjuna's favorite areas, and he'll be definitely eyeing to score a boundary towards that region, if not towards fine leg region or deep square leg region. Very profitable regions for Arjun Ranatunga during his international career. Outstanding player against spin bowlers. Spin bowlers against him had huge headaches. Indians, Pakistanis, Bangladeshis knows that quite clearly. Very tough batter to handle with the ball in hand. Once again missing it. 2 wides down the leg side. I just went on to mention that Sri Rahula, by bowling straight, done far better than what they did against Dharmaraja in the first game, which they've lost by a huge margin. Purely as a result of bowling wides. This time trying to cut that one. Little bit of turn. Arjun Ranatunga so far not managing to get any boundaries. Completes the over number 4. Ananda, without losing any wickets, 39 runs on the board. As you can see, Arjun Ranatunga having batted for 11 deliveries, walking back, understandably. Selfless player during his days, and realizing the importance of providing youngster with a good opportunity to go after the bowlers. He's walking back, and good to have him. Genuine cricketing heroes in the country. 39 for lost Nalanda at the end of the 4th over. We clearly saw how pleased the organizers as well as the OB unit for Ananda College just to have his presence. Now Janaka starting off the over number 5. Comparatively decent job. 3 wides last over. Once again going back to bad habits which hinders their opportunity of winning the first game, lost by 10 runs. And now Janaka going full. Oh, much better delivery, little bit of swing and misses it altogether. Wicketkeeper trying to run down the stumps, and once again unnecessary attempt yielding another run. So far decent over, just a single of 2 deliveries done. Janaka bowled couple of wides during their previous game. So far very good. Now Thilinakandambi for the first time in strike. Haven't had a good outing during the game against Mahinda, so Thilinakandambi would be looking to finish off very strong. Janaka meanwhile in the middle of a good over. Just a single delivery to complete his quarter of overs, and current run rate 8.48. Projected score 51. Shouldn't be bad. Well bowled and well fielded. So at the end of the 5th over, Ananda, without losing any wickets, 41 runs.
Wait a second. It looks like Sri Rahula, by deploying too many fielders inside the circle, conceding a no ball. Is it the case? Yes, it is. Score moves up to 45. And what could have been a good over ruined just like that. Now this is the last over. Their second games for Ananda. 45 runs on the board, largely courtesy of extras provided by Sri Rahula. This has been a bad habit for Sri Rahula. First game 34 extras. In a moment we'll let you know how many extras they conceded during this game. Meanwhile, Tinina Kandambi looking to finish off strong and goes over mid-wicket region and gets it over mid-wicket boundary. High and handsome. Nice shot for a 6 from the bat of stylish left-hander. Didn't struck all that well, but had enough power to carry it over the boundary line. 6 more runs. Kandambi, a little bit of rhythm on his side now. Definitely, he will be eyeing to go over mid-wicket region or perhaps over long on region, if not for Sportylk region. Just as predicted, short stuff being presented, and Tinina Kandambi says thank you so much. Needing no invitation, 6 more runs, 57 runs on the board. Ananda doing well. Score of around 60-70. Proven effective, proven a winning score. And this time, Ananda haven't done too well in their first game against Mahinda. Strong outfit, all right. This time, touch straighter. Result the same. 6 more runs. 1 more delivery remaining. 3 sixes on the trot for the first time in this game in the entire tournament. Tinina Kandambi warming himself out for the occasion. Strong comeback by Ananda. Another 6. Poor over. Poor bowling by Priyantha. Short stuff being presented. 4 sixes on the trot. Ananda 69 for no loss. If you get a chance to have a look at some of those highlights, quite a few sixers being hit. 6, more than 6 sixers in fact. There you go. Sanjay Tanayaka 18, 2 sixers, and Tinina Kandambi 4 sixers of just 7 balls, 25 runs. The chief scorer Ananda done outstandingly well. Taking a look at this bowling card, far too many extras, 23 this time as well, and Priyantha Wiyanheva providing 37 runs inside 2 overs. The most expensive bowler so far in the tournament. He's been a poppin' around in the bar. That nigga is sicker than ever. 6 so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi pantamai. නාලන්ද විදුහල සහ ධර්මපාල විදුහල අතර තරගයේ දෙවන අර්ධයේ ආරම්භය. නාලන්ද විදුහලට එරෙහිව ඔවුන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පසුපස හඹා යනටයි පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායම පිටියට පිවිසෙන්නේ. ලකුණු 37ක් පන්දු 34ක් තුළ ලබාගත යුතු පහසු ඉලක්කයක් බැලු බැලමට හොඳ පන්දු වීමක් සිදු කරන්න සිදු වේවි නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායමට.
නානන්ද විදුහල් කණ්ඩායමේ තරගාවලියේ පෙර තරගයේදී ක්‍රීඩා කළ ධර්මරාජ විදුහල් සමග ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා. ඒ නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය නානන්දයට වැදගත්. ප්‍රය පහර පන්දු 34කදී ලකුණු 37ක් ඉලක්කය. සමන් සහ අරුණ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලය. පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල වෙනුවෙන් ඉෂාර අමරසිංහ ආරම්භක පන්දු යවන්න කොළඹ නාලන්දා විදුහල වෙනුවෙන්. සමන් ඉෂාර අමරසිංහ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා. ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි වේගෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව කරා පන්දු රකින්නේ පසුපස හඹා ගොස් සීමාව අසදී රැගෙන වාර කරද්දී යපුණ්‍යකාන්ත ලකුණු දෙකක් එක්පුවා විය හැකි. පුණ්‍යකාන්ත එවරස් පෙර පරිදිමේ දාර්ශනීය පහරක් 4 සීමාවසදී ප්‍රබල උත්සාහයක් රැක ගන්නට සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නාගේ ප්‍රයත්නය ලකුණු දෙකක් නියත වශයෙන්ම වලකලු අවස්ථාවක් ලෙසින් සඳහන් කළ හැකි. මෙන්න පහර රැක ගැනීම. දෙවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය තරුණ ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සිටියේදී ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම ආනන්දය නානන්ද විදුහල් කණ්ඩායම සූදානම් පන්දුව ආරම්භ කරන්නට වමත් දැඟ පන්දු යවන්න. සම්පූර්ණ පිටම භාවිත කරමින් මුහුණුදම් භාවිත කරමින් නෙල කර පහරකින් තවත් ලකුණු 6ක් එක් කර ගැනීමේ හැකියාව වෙනසුතුමන් දෙවතාවක් පරීක්ෂා කොටයි තීරණය ලබා දෙන්නේ ලකුණු 6ක් කියා. දැන් ලකුණු 11යි. දෙවන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවටම ලකුණු 6ක් එක් කර ගන්නට සමත් වන අරුණ. මේ පුනරූපණය පිටින් තරම පන්දුව පිටින් පත්තවද්දී එවර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා බලාපොරොත්තුවට වඩා පන්දුව දඟ කැවුණා. චයිනුවන් පන්දු වැඩි දඟ කැවීමක් සමගින් යොමු කරපු පන්දුවක් කඩුල්ල බිඳ දැමුවාට තමගේ සීමයි ආරක්ෂා කර ගැනීමට සමත් වීම නිසා අවස්ථාව උදා වෙනවා රැඳී සිටින්නට කඩුල්ලේ. ලකුණු 26ක් පන්දු 27ක් තුල. එවරත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු බලාපොරොත්තුවට වඩා යම් වෙනසක් ඒ පන්දු දෙක තුලම දක්න ලැබුණා. තරුණ විසින් යොමු කරන ලද වැඩි දඟ කැවීමක්, ගුණට වැඩි විමස කිරීමක්. යලිත් වතාවක්. එය වර පුල් පහරක්, ඩ්‍රයිව් පහරක්. 4 සීමාව අසලදී රැගෙන බාර කරද්දී 1 ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියාව දවන්නේ. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. ලකුණු 12යි පන්දු වාර දෙකක් නිමා වෙද්දී පන්දු 24ක් තුළ ලකුණු 25ක් ලබා ගැනීමේ ඉලක්කයයි පැවරී තිබෙන්නේ ධර්මපාල කණ්ඩායමට. මෙන්න නිරංජන් පැමිණුණා පන්දු යවන්න. පන්දු වාරයකට පන්දු 4ක් හිමි වෙනවා.
පන්දුවාර 6යි ඉනිමක සමස්ත පන්දු සංඛ්‍යාව. අතිරේක පන්දුවක් හිමිවන්නේ නැහැ මුල් පන්දුවාරවල සහ අවසන් පන්දුවාරයේ මුල් පන්දු 5ේදී මුල් පන්දු 3ේදී ක්‍රියාත්මක වන වයිට් පන්දු සහ නිපන්දු සඳහා වයිට් පන්දුවකට ලකුණු 6ක් නිපන්දුවට ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා තරග නීති රීති අනුව. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුවාරයේ 6 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව නිපන්දුවක් හෝ වයිට් පන්දුවක් ලෙස යොමු කළොත් ලකුණු 6ට හෝ ලකුණු 4ට අමතරව තවත් අතිරේක පන්දුවක් හිමි වෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. එයයි සංවිධායකයන් මේ තරගාවලිය තුළ රඳවා තිබෙනා වූ නීති රීති මාලාව. ඊළඟ පන්දුව. ඩ්‍රයිව් පහර. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට තිබූ අවස්ථාව ලකුණු 4කින් නිමවට පත්වන්නේ. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. මේ පුනරුපන අවස්ථාව. පෙර පහරේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙල කරන්නේ ලොං ඔන් කලාපයට පන්දු රකින්නාට ස්ථානගත වීමේ දුර්වලතාවයේ මත එවරත් පන්දුව 4 සීමාව අසලදී රැගෙන බාර කරද්දී පන්දුවාර 3ක් නිමාවේදී ලකුණු 19යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නොදැවී. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Stop. Guys, come with it. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. ලකුණු 18ක් පන්දු 18ක් තුළ ලබාගත යුතුයි. ඒ පැහැරී තිබෙන ඉලක්කය ධර්මපාල විදුහලට නාලන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වේවි. මේ පන්දුවාර කිහිපය තුළ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වළකා ගන්නට නොයසේනම් මොවුන්ට තරගාවලිය රැඳී සිටීම පිළිබඳව නොයසේනම් අවසන් පුරවටට පිවිසීම පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවත් හැර දමන්නට සිදු වන මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වැදගත් වෙනවා අතිශයින්ම නාලන්ද විදුහලට. ධර්මපාල විදුහල එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර සිටින්නේ. ලක්ෂ්‍ය පහරක් උඩ පන්දුවල විසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. යලිත් තතාවක් එවර ලකුණු 6ක්ද ලකුණු 6ක් එක් කර ගන්නට සමත් වෙන්නේ. ලකුණු 25යි. තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 12ක් පමණයි. ධර්මපාල විදුහල මලිදේ විදුහලට එරෙහි තරගයේ යොවුන් ජයග්‍රහණය කළා. මේ තරගයේ අවසානය සමග තරග 3ක් ඒකාන්තයට තිනිමාවට පත් වුණා. එවිට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල එක් තරග ජයග්‍රහණයක්, ධර්මපාල විදුහල එක් තරග ජයග්‍රහණයක් සහ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අනෙක් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වෙන්නේ. අනෙක් අන්තෙන් මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා. එවරයි තාමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා තවත් ලකුණු 4ක් එක් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක්. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. බලමු මේ පන්දුව කෙසේ නවතාලුවාද 4 සීමාව ස්පර්ශ වූවාද ඊට පෙර පන්දු රකින්නට හැකියාව උදා වුණාද කියා මේ පන්දුව 4 සීමාවට යාම වලකා ගන්නට. මෙන්න පන්දුව යොමු වීම. 4 සීමාව අසලදී. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. එවර ඉහළින් පන්දුව ලකුණු 4ක් කිසිම සැකයක් නැහැ. පෙර පන්දුවේ 4 සීමාව යාම පිළිබඳ රූපවාහිනී දර්ශන ඉතාමත් නිවැරදිව ලබා දෙන්න ලැබුවා. ඒ තීරණය ලබා දීම සඳහා තමත් හොඳ කැමරාකරණයක් ක්‍රිකට් තරගයකට උචිත ආකාරයෙන්.
හේවර ලස්සනයි දාර්ශනීය අයියේ පහර පෙර එල්ල කර පහර හා සමයි. ලකුණු 6 තවත් අවශ්‍ය ලකුණු 4 තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණයට ධර්මපාල විදුහල කණ්ඩායමට. ඒ අනුව ධර්මපාල විදුහල මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් මේ තරග වටේ තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායම බවට උන්පත් වෙනවා. තවන් සහභාගී තරග දෙකම ඒකට පරාජිතයන් බවට පත්වන්නේ නාලන්ද විදුහල මලිදේ විදුහල මේ තරග මේ කොටස තුල. අප යමු රොක්වි busy life එකෙන් මිස් වෙලා දැන් අපි වෙමු break up break එක up දැන් අපි වෙමු break up break එක up break එක up Maggie රේ පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටේ ඇතුළත අග්‍රය ස්පර්ශන පන්දු පිටකරුව ආසන්නෙමයි. ජෙබි පන්දු යවන්නේ. සමන් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ආවරණ ලකුණු 25ක්. ලකුණු 4යි ජයග්‍රහණයට පැවරෙන ඉලක්කය. පිටකරුව සහ පන්දු යවන්න අතර කියවීම. අවබෝධ කර ගැනීම පිටකරුවව පන්දු යවන්නා. ආතරේ සීමාවස්තදී රැකගන්නට අවස්ථාවක්. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම එක් ලකුණයි ලබා ගන්නට හැකි වෙන්නේ. දශමන්තර කීමක් හතරේ සීමාවස්තදී ඒ වර ඉහළින් පන්දු පහර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාව. වෙනසතුමන් තීරණය පිළිබඳව පිටිකරු දවිගිය පිටිකරුවෙක් ලෙස නම් වන්නේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා විය යුතුයි. නව පිටිකරු චමිල පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල වෙනුවෙන් මේ පෙර උඩ පන්දුව ඊටමත් හොඳින් රැක ගන්නවා. හතර සීමාව අසල තාක්ෂ කැමරාකරණයක් නිවැරදි තීරණ ලබා දීම සඳහා සහාය වන. තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට. චමිල නවක පිටිකරුවා රැකගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කල්ට් රකින්නට පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 34යි එක් කඩලකට. ලකුණු 34 එක් කඩල තරගයේ ජයග්‍රහණයට ලකුණු 3ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 4ක් තුළ ලකුණු 3ක්. පුණ්‍යකාන්තට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය නාලන්ද විදුහලටත් කර දීමට නම් මෙය බැන් තරගයේ දෙපළටම විවෘතව තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පන්දු 4 තරමක් තීරණාත්මකයි. රයිපාරට උත්සාහය කඩුල්ල වටා පැමිණීමෙන් දකුණත් පිටිකරුවාට පන්දු ඒම තුළ පුණ්‍යකාන්ත අමතර වාසියක් අත් කර ගන්න උත්සාහ කරන ඔහුගේ දඟ කැවීමත් එක්ක පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඇතුළට පන්දුව දඟ කැවෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල පිටිය සකසන ආකාරය පහර සකසා සිටියේ පිටිකරුවා සමන් පුණ්‍යකාන්තගේ කියවීම සාර්ථකයි. ඒ වර ඉහළින් පහර එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක්ද ලකුණු 6ක්ද උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. පන්දු දෙකක් තුල
ලකුණු 3ක් ලබාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු 2යි ලකුණු 3යි තීරණාත්මක තරගයක් බවට පත්වන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන්නේ. තමා බලාපොරොත්තු පහර එල්ල කළේ පිටිය සකසා තිබුණා නිවැරදි ආකාරයට. වැඩි වේලාවක් පන්දුව කූණේ රැඳී තිබුණා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමක් හතරේ සීමාව අසල මිඩ් විකට් කලාපයේ ඈත අන්තයේ සිට කඩුළු දෙකක් පිඳ වැටි පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණයට. තියුණු තරඟ අවසානයක් දැකිය හැකි තරගයක් බවට පත්වන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන මේ පන්දු පුණ්‍යකාන්තට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද? එවරත් හතරේ සීමාව අසල පන්දුව නවතිනවා යොමු කරද්දී ලකුණු දෙකක් පැති මාරු කර ගන්නට ආසන්න අවස්ථාවක් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් වෙනසුරු සඳහන් කරන්නේ ලකුණු දෙක ලබා ගත්තා කියා ලකුණු සමවීමක් විය හැකි ලකුණු 3ක් තිබුණා ජයග්‍රහණය සඳහා දැන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා තුන්වන ලකුණත් සම්පූර්ණ කර ගන්නට පිටිකොත්තමගේ සීමාව සටහන් කර අවසానයි. ඒ සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල අත්කර ගනිද්දී නාලන්ද විදුහල තමන් සහභාගී වූ තරග දෙකෙන්ම පරාජයට පත් වෙනවා. තවත් එක් තරගයක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. Yeah, we're taking a look at the scorecard. Nalanda just managed to score 36 runs and losing 5 wickets in the process. And the Dharmaraja made it tough during the last over. Isha Ramasinghe, expensive. Abhay Gunasekara, 1 for 3. Fabulous over by Punyakanta. And Aruna Mimanage, the chief scorer for Dharmaraja, winning 2 out of 2. They are getting their campaign on the up. They are looking good. 2 out of 2. Confidence is high. Dharmaraja moving towards the right direction. Stop. Guys, Kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop it around the number. That nigga is sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is the number. Prima cook to me. Pantamai. Now Ananda looking for their first win against Rahula. Lost their first game. 2 teams lost their first game, looking for their first win. Motamudli gave Pushpa Kumara with the ball in hand. They had a good score on the board. 60 plus runs on the board, always a good total. Having seen how things panned out so far. Meanwhile, 5 matches have completed. Dharmaraja, very impressive, winning 2 out of 2. Once again going through the winners. First game, Nalanda versus Dharmaraja, and Dharmaraja winning that comfortably. Mahinda won against Ananda very comfortably. And Dharmaraja next up against Malyadeva. Had a very impressive outing and won the game for Dharmashoka. Pretty easy game. It was made easier by Rahula by providing 34 extras, and Dharmaraja beating strong Nalanda. That's how things have unfolding.
Sri Rahula chasing down a very stiff target of 70 runs. They will have to get off to a very good start. This one, Telina Kandambi well settled underneath the ball, had very little trouble. Says thank you so much. Muthumadilike Pushpakumara, prolific wicket taker, picking up another wicket, and Sri Rahula following the same script of their previous game, losing wickets, conceding extras, very unsettled. Already looking down the barrel, which isn't a good sign. Here's how he got out. Flighted, invited, bait taken, and perishes. Now Anand off to a very good start. There you go. You're looking at the ground staff near the covers. Not always a good sign. And Muthumadilike Pushpakumara picks up another wicket. Back-to-back wickets. This is outstanding by Anand. They didn't start off their campaign all that well. And finishing off on a strong note. Pushpakumara very keen on finishing his first over. Sri Rahula 2 down for just 1 runs on the board, needing 60 more runs. This is how Pushpakumara picked up his second wicket in this game against Sri Rahula. Similar story, flighted, invited, bait taken, perishes. I'm started to wonder if it was visible to you on the screen. Steady drizzle. Umpires still keen on continuing, hopefully. The rain stays away. Another off spinner this time. Similar to Muthumadilike Pushpakumara in many ways. Not afraid to fly the deliveries. They've now realized once they slowed it down, it's very, very hard to go for big shots. Slow, sluggish track as a result of overnight rain. This time a little quicker as a result, quicker out of the bat. Still only a single. Anil and Nalin in the middle. Now there you go, clearly over the green background. The rain dropping down steadily. This time swept it, didn't got hold of that shot. Only a single. Fielders quite keen on wiping off the wetness of the ball. Otherwise it will be very, very tough for Anand the spinners to grip the ball. This time he goes over mid-wicket region for the first 6. Some respite for Sri Rahula. Haven't had things working in their favour. Only got themselves to blame. But on that occasion, cardinal mistake, bowling short, little bit of turn, no trouble. Correct call from the umpires at the end of 2 overs. Rahula 2 down for 9. Now Sanjeev Ranatunga starting off his first over in this game against Sri Rahula. Straight away, swept it down towards sweeper cover region and picking up a single quite easily. Singles not gonna deter too much the Anandians. They got a sufficient score on the board, a challenging one. 70 runs, if I'm not mistaken, the highest in the tournament so far. Anand only managing just 25 runs in their first game against Mahinda. Yeah. Looks like another one bites the dust. Yes, it is. Sri Rahula 3 down.
Sanjeeva Ranatunga, successful bowler. Secret, slowing it down, flighting. I think he went towards mid-wicket region a week earlier than the ball arriving. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. Now Ananda looking good for their first win. Sri Rahula 3 down already and no real momentum. Like I said, singles not going to deter them too much. In fact, they are very pleased to concede singles. All they need is to complete 19 more deliveries and a stiff task for Sri Rahula. Looks like they are just about going down. The same script to the first game. Provided too many runs on the board for their opposition and finding themselves. Oh, lovely bowling. Simple secret. Slowing it down. Sanjeeva not afraid to flight it. As a result, extracting a little bit of turn, and all of a sudden, 3 overs done. Sri Rahula 4 down for just 11 runs. There's a replay. Generously flighted. Playing all over it, not making real contact. Bharata walks back. Sri Rahula 4 down for 11. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතු. From Nestle. Wickets going down like a deck of cards for Sri Rahula. Expected to perform much better in the second outing. Hopefully learning from their mistakes. They got one more game to play. Hopefully they learn from their mistakes. Meanwhile, Bharata gets it over. Long off fielder. Muthuputhulike Pushpakumara done his best to jump up and catch it. But Bharata got it enough. Enough power. Just like that. 6 more runs. Sri Rahula, they're going to be needing many of such sixes. It's just that not arriving their way. Bharata comes down. Nice looking shot. No fielder down in the deep. The soggy area of the outfield. The ball didn't travel all that quickly. As a result, just 2 runs. Bharata meanwhile looks good. Looks like a batter who can hit the ball really well, who can time the ball, especially straight. Most of the batters we've seen prefers to go towards mid-wicket region, but this man played 2 shots, one over long off fielder, the other one towards sweeper cover region, which means he know how to play the field. 3 fielders inside. Misses it altogether. Wicket keeper standing up far too early. Taranga running back quickly, asking for his partner to come back for the second. 51 more runs required with only 13 balls left. Kapila, steady over, finishes 4 overs done, 20 for 4. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop in and round in the bar. That ticket is sicker than a bar. 6 so wooden out in the bar. Hot and spicy cup is in a bar. Prima, good to me. Fun tamai.
when you didn't do too well in the opening encounter, it is important to regroup, regather your thoughts and coming back strong, which is exactly Ananda did. Very good with the bat, and now the bowlers following it up. Sanjeev Ranatunga down at the short third man boundary, coming down the track, only be a single. It is very hard to pick up boundaries along the ground. For the same reason, most of the batters prefers to go aerial, often paying the price. But there are some batters who knows how to time their shots, get underneath the ball, get their body weight and good flow of the bat, which allows them to go for big shots. Aruna Meemanage for Dharmapala Panipitiya batted so well, 25 runs. He basically set it up. Looks like once again goes aerial. Pushpa Kumar comes underneath and takes it nicely. This is seriously good fielding by Ananda. Rahula. It's now or never. Just 8 deliveries, 49 runs. It's not going to happen. Here's the wicket. No real power. He just went after it for the sake of going after it. He perishes, 5 down for 21. New batsman, Udara. Yes, straight away, straight a delivery, playing across the line and paying the price. Sri Rahul batter is not too keen on staying on this crease for a longer periods. Still, they got 6 more deliveries. They can score sufficient amount of runs if they are prepared to take the chances. There you go. Well, if I'm not mistaken, on that occasion, batsman altogether misses it. Strange decision. It stands nevertheless, 5 down, 21 for 6. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Sanjay starting off the final over, first one way outside the off stump. 6 more runs to the total. Rahul are gonna be needing quite a few of them. Ananda can only provide 4 of them since only 4 deliveries per over, which means not even a miracle can save Sri Rahul this time. Enterprising batter Taranga gets another one. Oh, that was beautifully done. For a moment thought that one pitch outside the off stump and he lifted, but short of the boundary line. But enough power. This man, very strong offside player. Just have another look. Almost given the impression that he mistimed it. One-handed effort. Still enough power. Followed up by another single. Taranga batted really well for Sri Rahul. Only hope. He too taken 15 deliveries to score 17 runs, which is way too many deliveries when you're considering that you are chasing down a target of 70 runs. 1 more deliveries and outside the off stump, only 6 more runs, which means a huge victory for Anand. 30 runs. Still a delivery ref since it was the last over, last delivery, another wide. Goodness, oh, what's going on there? All he needed,
Is to get it straight. That's more like it. No, it isn't. 3 wides on the trot. All of a sudden, the complexion of the game changes. Look at the winning margin, needing 18 runs with only 1 delivery remaining. Once again, we've been greeted with bright sunshine. Candy. Most part of the mountains covered in thick layer of fog, and things looking bright and sunny. Ananda this time gets it straight to the fielder at point region, and enough is enough. Sri Rahula for a moment thought they're gonna get a few more summaries. Just like that, not enough power. Went in the air as usual. Sri Rahula going down by a huge margin, 18 runs. And Ananda registering their first victory of this tournament, which is important to keep their hopes alive and fighting for it. Here's the summary. Ananda batting first, 69. Kandambi, 25 runs of just 7 deliveries, 4 sixes on the trot. Sanjay Attanayaka, 18. And Arjun Rantunga, not retired hurt, for just 3 runs. And Bharata Gunaratne, none for 7. Nupun Hewal, none for 11. Nalin Disanayaka, none for 8. And Thananga Abesinghe batted well for Rahula, 17. Wasn't enough. Muthumusudilage Pushrukumara, 2 for 1. Sanjeev Ranatunga, 2 for 2. And Nalin Rangajiva, 2 for 1. Outstanding victory for Ananda. There you go, Steady Drizzle. As we see the host taking on the next year's host, Dharmaraja, taking on Balyadeva Kurunagala, who also went on to lose their first game. Quite a strong team. They got the likes of Jivanta Kulatunga, surprisingly didn't perform all that well. Dharmaraja, meanwhile, outstanding win against Nalanda during their first game. Setting the field up. 4 deep fielders. 5 inside the circle. That's the rule. This Steady Drizzle not gonna make anything easier for the bowlers as well as fielders. Wet outfield generally quickly get the ball very wet, and it'll be very tough to handle, especially for spinners who had a fantastic day so far. Most of the wicket have been picked up by spin bowlers. There you go. Dharmaraja OBA taking on Malyadeva OBA. 2 very proud cricket playing institutions, educational institutions in the country, from Kurunagala and from Kandy. Incidentally, their first 11 outfits performed outstandingly well during the limited overs tournament recently concluded. Dharmaraja reaching Tier B semi-finals, quarterfinals rather, and Malyadeva reaching the quarterfinals of Tier A segment, which means they are continuing the traditions, they are continuing good practices, which is exactly what the OBA setups of each school is expecting from their present cricketers. They've been toiling hard, they've been working through hard yards to get things in readiness for the young cricketers in the present outfits to do well this time. He was trying to go towards mid-wicket region, but ended up hitting it straight to the hands of point fielder. Very good over, just 1 runs, none for 1 at the end of the first over. Stop. Guys,
Kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in and round and over. That ticket is sicker than ever. Six so wooden out and over. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fanatamai. Starting up the second over, Dharmaraja OBA just 1 runs poor start, to say the least. Once again, going for a big heave, missing it altogether. That has been the pattern for all the batters. If the bowlers are prepared to pitch it outside the off on just about 1.5 feet, they can pretty much make things very difficult for the batters who are trying to hit it across the line. This time much better, finding the fielder, and throw wasn't good enough. There was a clear opportunity for Amalia fielders on that occasion. Extra cover fielder not reacting quick enough. The drizzle getting steadier, making things tougher for the bowlers. Oh, this time goes straight. The bowler was hoping that someone will get underneath that one, and he found out there was no one. He tried himself, but now the umpires had decided to break the stumps and invite the ground staff to bring on the covers. As we speak, the drizzle getting steadier. So far we had a fantastic day. 6 games to be precise completed. There are 2 groups, Group A and 2B. Group A comprising Nalanda, Dharmaraja, Dharmapala, Malyodeva. Group B, Mahinda, Ananda, Dharmashoka, Rahula. So far Dharmaraja winning their first game, and rain starting as we speak. So their game against Malyodeva stopped due to inclement weather as we speak. So far, most impressive team out of all the teams have participated. Dharmapala winning 2 out of 2. Ananda winning 1, losing 1. Mahinda yet to play their second game. They too look impressive. And disappointing pictures. Heavy rains. This has been the weather patterns for Candians throughout previous week, and we take a break and joining you with live action as you get a news about the restart. Stop. Guys, Kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop it around and over. That ticket is sicker than ever. 6 so wooden out and over. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fanatamai. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable.
Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Apayamu ropi, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break එක up කරන්න. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. He's gonna pop in and grab the number. That big is sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, fun tamai. He's gonna pop in and grab the number. That big is sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, fun tamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Apayamu ropi, busy life again miss vela. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekotu, break එක up කරන්න. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා.
අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop in and grab the number. That ticket is sicker than ever. Six so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fanatamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. පළවෙනි දවසේ මැච් 28යි දෙවෙනි දවසේ 30යි. මෙවුම් අර මේ කණේ යුද මොකද? මට උඩු එන්නට පස්සේ බලන්න ඕනේ. දෙන්නෙක් යන්න. ඔව්. ඉතින් මට තියෙන පුදුමේ දවස් එකමාරක් තිස්සේ මං ඉඳලා තින්නේ එක ගාව.
Looks like we got another game. Could be completed without any delay. And very impressive ground staff. Done a fantastic job. Get on the covers and taking off double quick time. Now as a result, this is between Dharmaraja and Palideva. Apa yamu rugby, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. For Dharmaraja, first over yielded just a single, so they'll be expecting to go big in this over. This being the third over, loud shot for a run out, big man somehow getting back and walking back inside the crease. Dharmaraja, in comparison to their first game, haven't started off really well. By this time, they've gone past 20 runs. But against this strong Malideva outfit, they somehow didn't manage to find the boundary. A rain delay in the middle of the second over. Now Dharmaraja will have to regather their thought, regroup, and somehow finding more boundaries. This time goes big. Good effort and taken. Fabulous fielding. Looks like he had it on the first attempt, but as he go down, hits the ground. Strong right-hander, very fortunate to stay there in the middle still. This young man, left-hander in the middle for Dharmaraja, did so well in the first game, and he's expecting to do the same, repeat the same. But for a strange reason, Dharmaraja not being able to find the boundary with some regularity. As a result, their progress been hampered. This time goes over and finds a fielder, drops it once again. Previous catch was a very tough one, but this, it should have been taken. Standard of fielding so far from all the OB units up to the mark. For the first time we see two catches going down on the trot. Not something you expect from your fielders, though you are not playing competitive cricket and keeping your fielding standards on par with the professionals. Our big man goes over mid-wicket region, made a solid connection. 6. Just what they needed. Completes the over number 3. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතුවට. From Nestle. Forever sunrise, every day sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Peter Goals has been very kind to the organizers as well as the supporters of this fantastic tournament. Olcott Memorial Inter-OBA Cricket Tournament. This time, Dharmaraja hosting the tournament in Kandy. Iconic location, Asgiriya. Used to be a test venue. Chintaka starting his first over. Shamila, who's on 3, taken in
9 deliveries now, just 4 runs, and these two batters, in comparison to their first game, haven't been all that enterprising. I don't know, for the strange reasons. I'm starting to notice they're not making any attempt to go after the bowling. This man, however, having found the boundary over mid-wicket region during the previous over, must be expecting something big during this over. Projected score wasn't all that impressive, 31 runs, wasn't proven competitive. There you go, current run rate just 5.14. Dharmaraja, very strange looking. I'm starting to wonder if the rain break broken their momentum. This is good, sounds good, over mid-wicket, huge. Still in the air. I for a moment thought he got it all the way outside the boundary line, but the fielder very keenly watching, settling, and nicely taken. Big man walks back. Dharmaraja losing their first wicket just like that. It was there to be hit, but wasn't come on. As a result, Big man couldn't time it all that well, and well taken. So Dharmaraja 18 for the loss of 1 wicket. Apayamu api, apayamu rugby, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie? Forever. Still only 19 runs on the board now. Obviously, Dharmaraja will go after anything come their way. It's not the moment for them to judge the ball, to stay there for a while. It's just about going after the bowling. Just about 4 overs about to be completed. Strangely, they just didn't manage to get the run rate up. Lethargic piece of fielding by the bowler Chintaka. Went underneath him and completes another good over. Just 3 runs off, and Dharmaraja still 20 for 1. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. 8 more deliveries left. How much Dharmaraja can get? They will be definitely eyeing few boundaries at least. Ideally 6ers. Good thing about Walideva bowlers in comparison to Sri Rahula, not providing any extras. Most of the time they've been straighter. This time, as I'm starting to speak about extras, Madhushankar goes down the leg side. 6 more runs, much needed. Says thank you so much, Dharmaraja OBA. Chamila, who's on 5, taken in 14 deliveries. That's pretty strange. Upesh just came in. There you go. Still not being able to find the mark. Not enough power. Partially due to good bowling by Madhushankar. But I'm starting to notice Chamila in particular. 14 deliveries, just 5 runs. Not ideal. Dharmaraja, this will surely not gonna keep them in good stead when they come on to save this, when they come on to defend this target. This is good, straight down the ground, still only be a single. Molly, they were not worried, very calm, very composed in comparison to their first game. Batted first
haven't got enough runs against Dharmaraja. Very strong unit. Keep an eye on them. 2 out of 2. Dharmaraja looks like they're making things tougher for them to go 2 out of 2. Which will ideally put them right at the top of the table. As you know, there are 2 groups, 6 matches each in Group A and Group B, and top finishers will reach the semi-finals. Wicketkeeper misses. Extra run being taken, stump thrown down, but the batter was inside. Pressure completes the over number 5. Dharmaraja 29 for 1. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in and round the number. That ticket is sicker than ever. 6 so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima to me. Fantamai. Now it's been proven score of around 60. Very effective, but Dharmaraja far from it. Another delivery down the leg side, takes the pad, just a single. Strangely, Shamila, who batted so well in this tournament during the first game, gone under the shell, 19 deliveries, just 6 runs, unacceptable. Now Ajit gets it shoulder and got the punishment. Much needed 6. I'm starting to mention about Upesha as well as Shamila not being effective with their big shots. This man, Upesha, saying himself, enough is enough. I'm gonna go over square leg region for a big 6. Now Ajit comes once again. Solid connection over long off region, over the fielder. Be a spectator. Another huge 6. Upesha. I'm starting to wonder if he should have batted a little early. Dharmaraja perhaps left it for too late. Still only 42 runs. Had this man spent sufficient time in the middle, say 10-15 balls, he could have easily taken the score above 50. This time, not out of the sweet spot, and the fielder Ajit not collecting it, and as a result, 2 more runs being added to the total. There you go, 6 overs done, 44 for the loss of 1 wicket. And it will be a difficult task for Dharmaraja to defend this projected score, 44. Not enough at all, as we get a chance to have a look at the highlights. There's the batting card, Shamila Begas Pitias, 19 deliveries, this 6 runs slow down the momentum. Bandara, 8 out of 10, once again, not effective. But this man, Upesh Vijay series, just 5 balls, 16 runs, 2 sixes. Outstanding, 14 extras. Contributed in the course of Dharmaraja. Still not enough, I reckon. We'll have to wait and see what will be the reply by Malyadeva or BA. This is the bowling card, very impressive, especially Jaya Bandara, 3 overs, 3 runs, and taken a wicket, slowed Dharmaraja down significantly, and Ajit Ekanayaka, the expensive bowler, 14 runs. Jailath, 9. Asela Patabandi, 8. Reasonably well. And it'll be a very, very keen tussle between
Mahinda and Dharmaraja coming up next. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම දෙකක් අතරේ මිළඟ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ඒ මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම සහ ධර්මාශෝක විදුහල කණ්ඩායම අතර. ධර්මාශෝක විදුහල මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා සූදානම්. තරගයේ මහින්ද විදුහලට එරෙහිව මෙවර තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල උන් සහභාගී වූ තරග ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. එනිසා මේ තරගය ඉතාමත් තියුණු තරගයක් බවට පත් වේවි. තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් දෙකක් අතර මේ තරගය පැවැත්වෙන නිසා, ඒ වගේම රාහුල විදුහල සහ ආනන්ද කණ්ඩායම අතර තරගෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. ආස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ධර්මාශෝක කණ්ඩායම සහ මහින්ද කණ්ඩායම අතර මහින්ද කණ්ඩායම හසිවාසි ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කළ මුලින් පන්දු යවන්නට පුල් පාල සාර්ථක වරේ නැහැ. පිටිවර බලාපොරොත්තු තරම් ඉහළින් පන්දු ඉපිලියාවේ නැහැ. ඉවෙන්ට් ටීවී ඔස්සේ සජීව ලෙස මේ තරගය විකාශය වෙනවා. ඒ වගේම Sporty.lk අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා තරගාවලිය. ඒ වර ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ හතර සීමාව සිදී රැක ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. ඒ අනුව පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ ලකුණු දවියමක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. වෙනසුතුමන් සටහන් කරන දවියමක් ලෙස ඒ අනුව අරුණගේ කඩුල්ල දවී යනවා. පන්දු දෙකකට පමණයි මොහොන දුන්නේ. පළමු කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා ගාල්ල මහින්ද විදුහල් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම. මේ දැවියම පෙත්තේ හරි මොහොත යොදාගෙන මින් එල්ල කළ පහර ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ. චවය පසු කර යන්නට හතරේ සීමාව. ඒ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නේ කොළඹ නාලන්ද, මහනුවර ධර්මරාජ, පණිපිටිය ධර්මපාල සහ කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල්. මේ උන්ට තරගාවලිය තුල මහනුවර ධර්මරාජ, පණිපිටිය ධර්මපාල සහ විදුහල තරග ජයග්‍රහණය කළා. එහිදී පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල තමන් සහභාගී තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. ඒ මලියදේව විදුහලට සහ නාලන්ද විදුහලට එරෙහිව. රැය පාර සාර්ථකයි වේගයෙන් ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙතට. වේගයකට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ තනතිල්ලේ තිබෙන තෙත සහිත ස්වරූපේ. එනිසා ලකුණු දෙකකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ. පිටිකරුවන්ට ලකුණු දෙකයි පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නටයි නියමිතව තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාව. ධර්මාශෝක විදුහල රාහුල විදුහලට එරෙහිව පෙර තරගයේදී ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා. පළමු පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 3යි එක් කඩුල්ලකට. හිතන පපන වැදෙනවා බැට් එක කිස්සක දෙනවා සික්සෝ උඩින් අදනවා හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි කප් පිස්සනවා ප්‍රීමා කොතුමි පල තමයි මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle.
දෙවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය තුසිත කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. මහින්ද විදුහල වෙනුවෙන් ආනන්දයට එරෙහිව පැවැත් තරගයේදී හොඳින් පන්තිය වූ ක්‍රීඩකයා තුසිත සූදානම්. ප්‍රයපහර තනතිල තුළදී රැක ගන්නට අවස්ථාව. ලකුණු දෙකයි තලවීගේ රඳවාගෙන තිබෙන්නේ මේ වන විට පන්දු වාරයකට ධර්මාශෝක විදුහල කණ්ඩායම. එවර පිටිකරු සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දු යවන්නා සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දු යොමු කළා. නමුත් ඒක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. පන්දු වාරයකට පන්දු 4යි. පන්දු වාර 6යි. එසේනම් පන්දු 24ක් තුලයි ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. වර සාර්ථකයි. නැවතත් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නට නැහැ ඉඩක්. පන්දු 24ක් තුල ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා නම් 201 දල වේගයක් රඳවා ගන්නට වෙනවා. පන්දු වාරයකට ලකුණු 12ක දල වේගයක් රඳවා ගන්නට වෙනවා. ලකුණු 50ක් වාර්තා කරන්නට නම් එනිසා ලකුණු ලබා ගැනීම වැදගත්. 2.73යි මේ වන විට පන්දු වාරයකට දල වේගය සටහන් වෙන්නේ. හොඳ පන්දු වීමක් මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම වෙතින්. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුවා සහ පන්දු යවන්න අතරේ කියවීම හොඳයි. පන්දු යවන්න අවබෝධ කරගත්තා පිටිකරුවාගේ ඉලක්කය ඔහුගේ පාදය ආසන්නයටම පන්දු පතිත කළා. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. පන්දු වාර දෙකක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලකට. අප යමු රොප්පි busy life again miss vela then අපි වෙමු break up break එක up then අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. තුන්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය උපුල් චන්දන කැඳවා තිබෙනවා. 1996 ලෝක කුසලානදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා පාදක පන්දු යැවීමෙන් බටරි ඉන්දිය කොදිව් තරග සංචාරයක් තුල 1997 වසරේදී සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වන්නට සමත් වුණා. පන්දුවෙන් පිටින් සහ පන්දු රැකීමෙන් මේ සෑම අංශයකින්ම දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකෙක්. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පුහුණුකරුවෙක් ලෙසින් සිය උපරිම දායකත්වය ලබා දෙනවා උපුල් චන්දන. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සම්පතක්. පන්දු යැවීම ඉරියව්ව හැම එකක් මෙදා වගේමයි. මෙලෙසින්ම යහු පන්දු යැව්වේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කාල සමය තුළ. උපුල් චන්දන ගොග්ලි පන්දුවක් යොමු කළේ ප්‍රතිකරුවා දුටුවා කලින් තනතිල්ල බැද පන්දු පතිත වූ නිසා ඔහු උත්සාහ කළා නම් තව ප්‍රමාණයක් වුණේ මුසු කරන්නට. රෙපර් හතර සීමා අවසරදී රැගෙන බාර කරද්දී එක ලකුණක් ලකුණු අතර තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය තුල. සූදානම් යසිත් මොහොන දෙන්නට වමත් පිටිකරුවා උපුල් චන්දන පහර එවර තාමත් ඉක්මනින් පන්දු යොමු කරනවා උපුල් චන්දන වෙත. කඩුල්ල පිඳ දමනවා. නියත වශයෙන්ම දැවි ගිය පිටිකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා යසිත්. දෙවතී තවා යනට හසු කර ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල පිඳ වැටෙනවා. තුන්වන පන්දු වාරයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි කඩුළු 2යි ධර්මාශෝක විදුහල් කණ්ඩායම. මේ පහර පුනරුපණය තාමත් ඉක්මනින් පන්දු යොමු කරනවා උපුල් චන්දන වෙත. උපුල් චන්දන කඩුල්ල රකින්නෙක් පන්දුවක් රැක ගන්න ආකාරයට පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ල පින්දමනවා. තා ඉක්මනින් සිදුවනවා යසි
අසීල පන්දු වීම සඳහා ඔයා ඇතුළේනේ ඉන්නේ. පිටියේ මෙයා පස්සට ගන්න. ධර්මාශෝක විදුහල පන්දුවාරයට 4.3 තමයි දල වේගය උන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ දල වේගයම අඛණ්ඩව පවත්වා ගත්තොත් උන්ට ලකුණු 26ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. බලමු අපි අවසන් පන්දුවාර 3 තුල ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කළ හැකි ආකාරය කඩලු දෙකක් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බිඳ වැටි අවසන්. සූදානම් අසීල පන්දු යවන්නට. සාර්ථක පන්දු වීමක්. ප්‍රතිකාර වගේ ඉදිරි පාදය තුල ඔහු පන්දුර සමීප නොවීම අසීලට වාසියට හේතු වුණා. එවර මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයක ලකුණක්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කළ යුතු මොහොතක ධර්මාශෝක විදුහල් ක්‍රීඩකයන් 22 වන වතාවටයි කර්නල් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කොට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. 1999 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුරගේ සංකල්පයක් අනුව තරගාවලිය ආරම්භ වෙනවා. හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කොට් තුමන් හඳුන්වා දුන් පාසල් අතරේ මෙවර තරගාවලිය සඳහා පාසල් 8ක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ කොළඹ ආනන්ද විදුහල, කොළඹ නාලන්ද, මහනුවර ධර්මරාජ, මහින්ද විදුහල, මලීතීව මාතර රාහුල ධර්මාශෝක විදුහල සහ ධර්මපාල විදුහල. දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කළ පාසල් ප්‍රමුඛතම පාසල් බවට පත් වුණා. මේ පාසල් කීපය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායකයන් බිහි කළා. පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා, ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දුන් නායකයා, පළමු ශතකය ටෙස්ට් වාර්තා කළ නායකයා. වුණ පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළේ creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. පස්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. ඔබ චන්දන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවාගේ සීමාව තුළ පතිතය සාර්ථකයි. දක්ෂතාවයේ දාවකීමයි. කෙසේදත් පළමු පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒවර පිටතටම රැගෙන පන්දු යොමු කරන ස්ට්‍රයිකව කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නටත් පිතිකරුවන්ට ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 17යි තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ පහර යොමු කරන පන්දු පුල් චන්දන වෙත. කෙටි පන්දුවක් පුල් පහර මිඩ් විකට් කලාපයට. එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. ලකුණු 19යි. පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත වන විට 3.72 පන්දුවාරයක දල වේගය රඳවාගෙන තිබෙනවා. ධර්මාශෝක ක්‍රීඩකයන් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කළා. රාහුල විදුහලට එරෙහි තරගයේදී පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. අවසන් පන්දුවාරයේ ආරම්භය මොහොත වන විට ලකුණු 19 ලබාගෙන තිබෙන්නේ ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කළ පාසලක්.
විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් චන්දිමාල් පසු කලක ආනන්ද විදුහල් නියෝජනය කළත් මූලිකව ඔහු ධර්මාශෝක විදුහල් නියෝජනය කළේ. අජිත් සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනුවෙන් බිහිවුණු දශය වමත් දඟපන්දු යවන්න ධර්මාශෝක විදුහලේ සූදානම් නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට. ලක්ෂිත පිය මැනීම තරමක් කඩාල කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ සාර්ථක නැහැ. පිටිය තුල ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිටියේ සැකසීමේ දුර්වලතාවයේ පිටිකරුවාගේ වාසිය බවට පත් කර ගන්නවා. ලැබුණු අවසරයෙන් ලකුණු 4ක්. දැන් ලකුණු 23යි. තවත් පන්දු 3ක් ඉතුරුයි. ආවරණය කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ දීපෙක්ෂා කව කලාපය. වමත් පිටිකරුවාට එන පන්දු යීමේදී ලක්ෂිත. පහන් නෑ තව එකක් අඩුයි 4යි. සුදරම් ගන්න මොහොන දෙන්නට පිට ඉන්න ප්‍රදේශය ආවරණය කරන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. කඩුල්ල වටා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ 4 සීමාව සිදී රැක ගන්න උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් අවසන් පන්දු දෙක තුල ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා ධර්මාශෝක විදුහල් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම. තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරියි. පුනරූපණය. ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවේ පතිතේ නිවැරදිව අවබෝධ කර ගනිමින් පන්දු රකින්නන් රඳවා නොමැති අන්තයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ 4 සීමාව වෙත. දක්ෂ පන්දුවට පහර දීමක්. එවරෙඩ ලබා ගනිමින් එල්ල කළ පහර නියත වශයෙන්ම මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 6ක්. අවසන් පන්දු 3ට ලකුණු 14ක් මේ මොනිට ලබාගෙන තිබෙන ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි මේ පන්දු වාරයේ. ලකුණු 33යි දැන් කඩළු 2කට. ගයන් පන්දු 11ක් තුල ලකුණු 18ක් ලබාගෙන. අරුණ පන්දු 14කදී ලකුණු 6යි. එවර පසුපාදයට පැමිණ චෙක් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නේ 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණ සඳහා වේගීන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දෙවිගේ පිටකරුවෙක් ලෙස නම් කරනවා අරුණව. ලකුණු 34යි. කඩළු 2යි. ලකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා රාහුල විදුහල් කණ්ඩායම. මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම. මේ අවසන් පන්දුව පන්දු යොමු කළ ආකාරය පිටකරුවා දවා ගැනීම සඳහා ගෞගාන කෙපිටින් සීමාවට වෙනසුරට නෑ කිසි සැකයක් ලබා දෙන්නට දැවී යාම. ලකුණු 34යි කඩළු 3යි ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු වාර 6ක් තුළදී නොවැසේ නම් පන්දු 24කදී ලකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි. නලින් තේරුණුවර ලකුණු ලබාගත්තේ නැහැ. යසිත් ලක්ෂිත ලකුණු 2යි අරුණ මදුශංක ලකුණු 6යි ගයාන් නදීක කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු 12ක් තුළ ලකුණු 19ක් ලබා ගැනීමෙන් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ තලයකට රැගෙන එන්නට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරංග මාරම්භේ ලකුණු 2කට එක් කඩුල්ලයි තුසිත් පලිවත්ත කඩු ලබා ගත්තේ නැහැ. උපුල් චන්දන අසේල වේවැල්ලව සහ හිරන්ත විජේසිංහ කඩු ලබා ගන්නට සමත් වුණේ නැහැ. කඩු බිඳ වැටීම පළමු කඩු ලකුණු බිඳුවේදී නමුත් ඔවුන් ලකුණු 34ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ඊළඟ තරඟය සඳහා අපි දැන් එක්කන්නේ. He's gonna pop in and grab in the bar. That nigga is sicker than ever. Six so udin ada never. Hot and spicy cup is never. Prima kutumi, fantamai. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable.
Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. He's gonna pop it around the Nova. That ticket is sicker than ever. Six so wooden at the Nova. Hot and spicy coffee cinema. Prima kutumi. Fantamai. Now we are coming back with Malayadeva run chase. They got just 40 plus runs. Dharmaraja strangely did very well in their first game. Some are only managing to score of around 40 plus runs. Will that be enough? Just 45 runs is the winning target for Malayadeva. They have all the wickets intact. The likes of Jivanta Kulutunga, strong hitter. We saw that in the first game as well. Amal starting off the spell. Jivanta straight away trying to go over mid-wicket region, not making any connection. There's no doubt about Dharmaraja will have to bowl very, very well. No extras, fuller length or just short. Because exactly what Malayadeva did against Dharmaraja when they were batting. So it's about Dharmaraja making things tougher for Malayadeva. Because so far it was proven a score of around 40 plus wasn't good enough for teams to get across the line. Now this time found the edge. It was needed, and Amal, outstanding piece of bowling, finding the edge of Jivanta Kulatunga's bat. First wicket goes down and a big one. There's the replay. Ricochet off the wicket-keeping pads and onto the hips. Safely taken. Thank you so much, says the wicket-keeper. One down with no runs on the board. Apayamu api, apayamu ropi, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparekotu, break it up karanna. When you're defending a score of around 40, you need a good start. And this man Amal providing that. Once again, a good delivery. Short mid-wicket fielder, partially stopped. Couldn't prevent the singles. I don't think singles would deter too much Dharmarajans. 44 runs needed, 31 deliveries left. It's all about being intelligent in the middle. Malayadeva, they for a fact got the firepower. This time goes straight. Fielder had no trouble. Partially soggy part of the outfield. Ball didn't run all that well. Completes the first over. Malayadeva, one down for 2 runs. Chintaka and Sailor both on 1. Chintaka taken 3 deliveries and Sailor just a single delivery. This time goes straight, loud shout. Little bit of in-swing, ball sliding down the leg side it seems. A right call by the umpire. Spectators keenly watching, the supporters, families, friends, colleagues. Always good to see. As you all know, this is an annual event organized by Dharmaraja Cricket Foundation this time. They've been saying this. They've done a fantastic job under challenging circumstances, especially yesterday, despite heavy rains. They've done all the organizing, all the arrangements were made available.
Shintaka, who's on 1, Asela, who's on 2. Still only 4 runs behind the second over, Chomila. A right arm gentle medium, little bit of outswing. If the bowlers are prepared to put the ball on the right lines and lengths, it is obviously making things tougher for batters. 41 runs needed of 25 balls. This time short wicket fielder played straight at him, but not the most mobile fielders out there in the middle. So you can pretty much expect them to cross over for a single for every time they get the bat on the ball. Shamila meanwhile in the middle of a very good over. Plenty of wetness in the outfield as a result of a rain, so they work very hardly to get rid of the wetness, which will eventually make things easier for batters. When the ball is wet, it comes onto the bat really nicely. For the same reason, the Dharmarajans trying their best to whip it out the wetness. Normally they were still on 5. Goes across the line, only a single. This has been the pattern for batters who are going across the line more often than not. It seems like they've pretty much forgotten about the offside play. It's like offside not exist. This time got it into the gap. Just a single. Dharmaraja, calm and composed, doing the basics right. No extras. Now the equation little tougher. 38 runs of 20 balls. They have enough wickets in the hand. Once again going for a big heave and misses it all together. This is not good. You've seen this even in international cricket. Pro cricketers making these mistakes, so you pretty much expect these retired cricketers and ex-club players to make the same mistakes. They are playing cricket after a while. Once again, cow corner, just a single. Another good over completed by Chandimal. Valyadeva, just 9 runs on the board for the loss of 1 wicket. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. My fellow commentator Darshana went on to mention about Asgiriya being an international venue. So many international matches, test, one-day international, even World Cup matches being worked off here. So it is obviously nice to see these ex-cricketers from all the leading cricket-playing Buddhist schools coming down here and playing cricket. Chandimal completed a good over. Now Upesh, it's time for him to be economical. Dharmaraja, they had the same problem midway through their innings. Not enough runs, not enough boundaries, and it looks like only they were having lost the wicket of their most enterprising batter, Jivanta Kulatunga. Things have slowed down, which is exactly what Dharmaraja is after. Just 11 runs on the board, 4th over in progress. Equation now all of a sudden become a little stiffer. 14 deliveries, 34 runs, and Malayadeva, they're definitely needing few boundaries. Much better bowling, gets it over. It was needed, and this man Asela delivers. Fantastic. As you all know, it's very, very tough to time your shots playing in this track. But Asela had enough power, made a solid connection and gets it over long off fielder for a 6.
Once again, go straight. The results are the same. When it mattered, Asgiriya delivers 2 sixes back to back. Fourth over completes. Malayadeva 23 for 1. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Serious momentum being added by Asgiriya for Malayadeva. Malayadeva still looking for their first win. This is important. They can't slow down. They just cannot go under the shell. Dharmaraja all of a sudden feeling the pressure. Upesh went for 14, started off really well, and 2 final deliveries going for sixes, and his figures basically ruined. You need to get 5 fielders inside the circle. Dharmaraja deploying long on, long off, and deep mid-wicket. A left arm spinner. Finds the fielder. Deep extra cover. Fantastic field positioning and fantastic catching. Dharmaraja coming back very, very strongly after being hit for 2 sixes on the trot. Dangerous batsman. Chintaka walks back for 3, having faced 12 deliveries. Now Malayadeva all of a sudden 23 for the loss of 1 wicket. This is the replay. Made a solid enough connection. Field positioning from Dharmaraja, skipper outstanding. He pretty much knew the strengths and weaknesses of his bowler and adjusted his field accordingly. This should be a very close encounter. Mid-wicket fielder gets it, thrown it down. Oh, wicket keeper. Even with the gloves on, not collecting it. Run out opportunity. They know this is the gentleman. Asgiriya, 18 runs of just 10 balls, 2 sixes on the trot, strong hitter. 8 deliveries, 21 runs. Who will it be? Will it be Dharmaraja or will it be Malayadeva? Comes down the track, and who else but Asgiriya? Short pitch, but he still decided to go straight. Made solid connection like the previous occasions. He hit it for sixes. This is really, really good from Asgiriya. They haven't started it all that well. Run rate wasn't great, and this man knew it. Now making it easier for Malayadeva. 7 deliveries left, 15 runs to register the very first win of this Olcott Memorial Inter-OBA cricket tournament. Coming down the track, this time goes to the cow corner, well protected. 2 fielders. Completes the 5th. Malayadeva 2 down for 31. He's gonna pop in and grab the number. That ticket is sicker than ever. 6 so udin ada never. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, pantamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. There's no question about who's the mainstay for Malayadeva. Asgiriya, 25 runs, just 12 deliveries. If he stays, it's pretty much done and dusted for Dharmaraja. But Dharmaraja somehow, if they managed to pick up the wicket of Asgiriya, they had the chance. Had the fielders been a little bit more vigilant and the wicket-keeper, had he collected it, there was no opportunity for Asgiriya to get back
opportunity corner begging, and they are probably about to pay a hefty price. You can see clearly in their faces how serious they are, how intense this battle is. 4 deliveries, 14 runs. It's about boundaries. And for Dharmaraja, it's about bowling straight, not conceding extras, not committing mistakes. Close encounter in prospect. Gentle medium, short stuff, edge found. Not gonna go all the way, just a single coming back for the second, but the fielder, he was just ambling across like a walk in the park. Had he been a little more quick, he clearly had the opportunity of throwing down the stumps or sending it the return to the wicketkeeper. Little things matters, but Malayadeva still in with a chance. 3 deliveries, 12 runs. It's possible. It's about this man. Right now, he's the only person staying between Dharmaraja and the victory. Comes in, bowls. Half tracker, no fielders in the boundary. Commit the mistakes. Poor field placing. They knew straight away there are no fielders in Sportylk region, generally heavily protected area. By bowling short, made it easier for Asgiriya. With fielder or without fielder, he will anyway go for it. 8 runs, 2 balls. This is perhaps the closest encounter so far in this tournament. We had teams winning by hefty margins. And this is really nice to see a very close encounter after a while. Nalanda and Dharmapala had a very close encounter where Dharmaraja prevailing. And looks like both the teams with equal opportunities, Dharmaraja and Malayadeva. Asgiriya deciding to change his bat or taking some instructions. Or is it, after scoring 31 runs, needing to walk back? We'll get that confirmation in a while. Yes, that's it. Paying the price for batting well. The rest of the batters haven't contributing, so Asgiriya had no opportunities but to go and search for boundaries. Now 2 deliveries, 8 runs. It will be very tough for the new batter. But he looks very, very determined. But he has to be. Malayadeva just cannot go down 2 out of 2. Dharmaraja looking for their second win on the trot. 37 for 2. 2 more deliveries remaining. New batsman Madhushika, who's on the strike. Go straight. Heavily protected area. 2 fielders. Oh, coming back for the second, sloppy fielding. A 1 delivery. Madhushanka will need to get this one over the boundary line. It doesn't matter from which direction. There was a sloppy effort despite 2 fielders at extra cover region and long off region. He should go straight, just about a foot outside the off stump. A wide. Cardinal mistake. From nowhere. From nowhere, literally. Malayadeva registering their first win. This man operated really well during this final over. All he needed was to bowl inside the tram line and keep it down for just 2-3 runs. But he has decided to swing the ball outside, and Dharmaraja suffering their first loss. Played so well in the morning. There you go. Should be disappointed, and look at the celebration.
Very well done, Malia Deva. We knew, strong outfit, expected to do well as we take a small break and come back. There you go. This is the scorecard. Very exciting game. Upul Vijayasuri 16 runs, good contributions. Chintaka Bandara 1 for 3, outstanding bowling. And for Malia Deva, Asela Patavandi, outstanding knock, 31 runs of just 16 deliveries. Amaleka Nayaga bowled well, 2 overs, 2 for 10, wasn't good enough. Malia Deva winning the game by just 8 wickets. Fabulous game of cricket out there in the middle. We'll come back at the start of the next game. Apayamu rugby, busy life again Miss Villa. Then apivemu break up. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparekotu, break එක up කරන්න. He's gonna pop it around the number. That's the kiss sicker than ever. 6 so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, fun tamai. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. ධර්මාශෝක විදුහල සහ මහින්ද විදුහල අතර තරගයේ දෙවන අර්ධයේ ආරම්භයට සූදානම්. ධර්මාශෝක විදුහල මුලින් පන්දුට පහදී ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. නියමිත පන්දු වාර 6 නිමාවටපත් වෙද්දී ලකුණු 35ක් ලබා ගත යුතුයි. මහින්ද විදුහල් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා අද දවසේ පැවැතුණා නාලන්ද සහ ධර්මරාජ තරගය. එයින් ධර්මරාජ විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. ඊපසුව ධර්මපාල විදුහල සහ මලියදේව විදුහල අතර තරගයේ ජයග්‍රහණය ධර්මපාල විදුහලට හිරුණා. නාලන්ද ධර්මපාල තරගිනුත් ජයග්‍රහණය ධර්මපාල විදුහලට හිමි වුණේ. ඉන්පසුව මලියදේව විදුහල සහ ආනන්ද විදුහල තරගෙන් මලියදේව විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. රාහුල විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල තරගෙන් ධර්මාශෝක විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. රාහුල සහ ආනන්ද විදුහල තරගෙන් ආනන්ද විදුහල ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. දැන් පැවැත්වෙන්නේ මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල තරගයේ දෙවන අර්ධය. පෙර තරගයේදී මලියදේව විදුහල ජයග්‍රහණය කළා. ඉතාමත් තියුණු තරග අවසානයක් සටහන් කරමින් අද දවසේදී අපි දුටු තියුණුම තරග අවසානයේ සටහන් කරන්න සමත් වුණා මලියදේව විදුහල කණ්ඩායම ධර්මරාජයට එරෙහිව. එවකට මේ වෙනට ධර්මරාජ විදුහල එක් තරග ජයග්‍රහණයක්, ධර්මපාල විදුහල තරග දෙකක්, මලියදේව විදුහල එක් තරගයක්, මහින්ද විදුහල එක් තරගයක්, ධර්මාශෝක විදුහල එක් තරගයක් සහ ආනන්ද විදුහල එක් තරගයේ බැගින් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. දැන් පැවැත්වෙන මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල තරගයේ දෙවන අර්ධය. මහින්ද විදුහල දකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. මේ තරගයෙන් පසුව අද දිනට පැවැත්වෙන තරග නිමාවටපත් වෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ආසන්නයේ පත වූ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව යොමු කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට පහසුවෙන් මේක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ලකුණු 35ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 24ක් තුලදී. මෙයයි පැවරී තිබෙන ඉලක්කය මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායමට. මහින්ද විදුහල ආනන්දයට එරෙහිව තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා. දවසේදී පුල් පහර ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. මිඩ් විකට් කලාපය හරහා පන්දු යොමු කරමින් මහින්ද ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙන වේගින් ලකුණු ලබා ගන්න තරන උත්සාහයක් වෙනස උතුමන් කල්පනා කරන්නේ විනෝසා බලන්නේ ලකුණු 4ක්ද ලකුණු 6ක්ද කියා. මේ පහර තමාට අවශ්‍ය අන්තිමට පන්දු යොමු කරන්නට සමත් වුණා. ඉහළින්ම
පතිතිය ක්‍රීඩා පිටිය තුල නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් විය හැකි. ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන්නේ නැති අන්තයෙන් තමයි කවුකෝණ කියන ප්‍රදේශය හරහා තමයි පන්දුව පහරෙල්ලවන්නේ. සූදානම් ඊළඟ පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරගාවලිය අධිනී පැවැත්වෙන අවසන් තරගය. ප්‍රයෝග උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක් ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. කඩුල්ල බින්දමනවා. නමුත් මා විශ්වාස කරන ආකාරයට ප්‍රතිකරුවා තමාගේ සීමාව සටහන් කරගෙන තිබෙන්නට පුළුවන්. හෙට දිනේදී මූලික වටේ තරග 4ක් පවත්වන්නට නියමිතයි. ඉන්පසුව අවසන් පූර්ව වටේ සහ අවසන් තරගය. හෙට දිනේදී තරග 7ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නටයි සැලසුම. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. දෙවිගේ ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙසින් නම් වෙනවා. මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව සාර්ථක ඵල නෙලා ගන්නවා පළමු පන්දු වාරය තුලම. ප්‍රතිකරුවා බලාපොරොත්තු තැනන මේ පන්දුව පත්වන්නේ. ප්‍රතිකරුවාගේ පැමිණීම පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු නොවූ ස්ථානයේ පන්දුව පතිතියත් සමග කඩුල්ලක් දවා ගන්නට අවස්ථාව. පන්දු 30ක් තුල ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. තරංග කැමතිනවා පන්දුවේම සඳහා දෙවන පන්දු වාරය මහින්ද විදුහලට එරෙහිව. දමනාශෝක විදුහල විසින් ගාලපුරවරේ නොසිනම් දක්ෂිණ ලංකාවේ කණ්ඩායම් දෙකක් මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල. අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝකේ සහ ගාල්ල මහින්ද. කැලීම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම මහින්ද කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. දුර්වල පහරක් කෙල ගන්නට උත්සාහ කළේ කැලීම පන්දුව මැද ඉන්නේ පතිතවන්නේ. හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුනා ප්‍රතිකරුවා වෙතට. තැබියාම උත්සාහ කළේ මිඩ් විකට් කලාපට යොමු කරන්නට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. He's gonna pop it around the number. That nigga is sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fun tamai. Hey, naling ayah. Ayah, gande. නා පිළිකරු අසේල පන්දු 27ක් ලකුණු 30ක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සුවිශේෂී වගකීමක් පැවරෙනවා. තමාගේ කඩුළු ආරක්ෂා කරගනිමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්නට. පිටිකරුවන්ට හෙතරම සහයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. තනතිර තුල විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්න තමත් හොඳින් මේ තනතිරේ පන්දුව තමාට රිසි පරිදි දඟ කවන ආකාරයක් නිසි ස්ථානයේ පතිතේ සිදු කරන ආකාරයක් දක්ව ලැබෙනවා. පන්දු 27කදී ලකුණු 30ක්. විශේෂම උපල් චන්දන අපට මතකයි එක්වරකදී බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් තරග සංචාරයේදී ඔහු ලකුණු 77ක් ලබා ගන්නවා. 6 පහර 4 පහර බහුතරයක් අන්තර්ගත වුණා. උපල් චන්දන පිටිකරුවෙක් විදිහට කොතරම් වේගකාරීද කියන දේ පිළිබඳව ඔහු සටහන් කළා ඒ තරගාවලිය තුල. මේ පිටිකන ලැස්සේ උපල් චන්දනත් ඉන්නවා. එනිසා මා පිළිබඳව මතක් කළේ ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් 6.46ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි ඉතිරි පන්දු 26 තුල පන්දු වාරයකට.
ඒ වර සාර්ථක පහරක් නෙවෙයි එල්ලවන්නේ කෙසේ වෙතත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මිඩප් කලාපයේ පන්දු රකින්නට අවස්ථාවක් නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ මිඩ් විකට් කලාපයට පහර එල්ල කරන්නට. නමුත් බලාපොරොත්තුවට වඩා වැඩි වේගයෙන් පන්දුව පිටිකරුවා වෙත අවතීර්ණ වීම සමගින් ඔහුට උත්සාහ කර අන්තයට පන්දු යොමු කරන්නට හැකියාවක් උදා වන්නේ නැහැ. තරිඳු සූදානම් තමගේ පළමු පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. වමත් පිටිකරුවාට පිටිය සකසන ආකාරය විශේෂයෙන්ම ඔහුට පාදක පන්දු ලෙසින් යොමු වන්නේ පිටදක පන්දු වන්නාගේ පන්දු පිට ඉන්න දෙසින් තර කරනවා ආරක්ෂාව. ඒ වාර තනතිර තුලදීම රැක ගන්නට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහෙනවා. ලකුණු 4ක් විය හැකි. 4 සීමාව අවසානයේදී රැගෙන බාර කරද්දී 1 ලකුණක් පහසුවෙන්ම එතන. සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව. පන්දු වාර දෙකක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 9යි කඩලු 2යි මහින්ද විදුහල් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම. Apa yamu rugby, busy life again miss vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up we vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparikotu break එක up කරන්න. තුන්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය ලකුණු 26ක් පන්දු 24ක් තුල ඉලක්කය පැවරී තිබෙන මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම අතරින් අද පැවති පළමු තරගය ආනන්ද විදුහල් කණ්ඩායම පරාජයටපත් වුණා. මහින්දයට හෙට දිනදී පැවැත්වෙන රාහුල විදුහල් කණ්ඩායම අතර තරගයක් තරග 3ක් ලැබෙනවා. එක් කණ්ඩායමකට මූලික තරග වටේ තුල ධර්මාශෝක විදුහල අතරින් රාහුල විදුහල පරාජයටපත් වුණා. ධර්මාශෝක විදුහලට ආනන්ද විදුහල හමු වෙනවා හෙට දවසේදී. දැන් පැවැත්වෙන්නේ මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල අතර තරගය. මේ තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම වැදගත් තරගයක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවසාන පූර්ව වටයේ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටින කණ්ඩායම් දෙකක් විදිහට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා කණ්ඩායමට අමතර වාසියක් අත් වෙනවා ඉදිරියට පියමන් කරන්නට. සූදානම් මරුණ ඉවෙන්ට් TV සහ Sporty.lk ඔස්සේ සජීවී ලෙස මේ තරගාවලිය විකාශය වෙනවා. බලාපොරොත්තු නොවූ දඟ කැවීමක් කිසිසේත් තරුණ බලාපොරොත්තු නොවන්නට ඇති එවැනි දඟ කැවීමක්. ඒ නිසා යහු පිට ඉට දෙසින් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ පසුපාදයට ගොස්. පන්දුවේ පතිතේ ආසන්නයට පැමිණ දඟ කැවෙනට ඉඩ ලබා නොදී එල්ල කළ පහරෙන් ලකුණු 6ක් මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායමට. සාර්ථක පහර එල්ල කිරීමක්. පෙර පන්දුවේ මේ පහරට පෙර පන්දුවේ දඟ කැවීම නම් හිතා ගන්නට බැහැ. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති දර්ශනීය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ වලින් එකක්. ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. 4 සීමාවසදී රැගෙන බාර කරද්දී පහසුවෙන්ම 1 ලකුණක්. අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයට පසුවයි දර්ශනීයම ක්‍රීඩාංගණ බවට පත්වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සහ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. වගේම දඹුල්ල මුල් කාලයේ දඹුල්ල හම්බන්තොට ගාල්ල සහ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තරඟ පවත්වන්නට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ විශේෂයෙන්ම පැවති ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය. කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටිය සහ අස්ගිරිය ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි බොහොමයක් තරඟ පැවැත්වුණේ. පසු කාලීනව ආර්.පී. දාස පිටියේ තරඟ පැවැත්වුණා ටෙස්ට් තරඟ. 4 සීමාව වාසලදී රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් සාර්ථකයි. 1 ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට තරදුගෙන් අවසරයක් නැහැ. පන්දු 18කදී ලකුණු 18ක්. ක්‍රීඩා පිටිය අවට ප්‍රදේශීය වින්නව තෙත බරිත ස්වභාවය පෙන්눔 කරනවා. ගේ කලිසමේ ගෑවුණු මඩවලින්
නමුත් ක්‍රම හානියක් නැහැ. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. හතරවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය. තවත් පන්දු 18ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. ආසෙලට ලකුණු 4ක්, තරිඳුට ලකුණු 8ක්. තරංග කැඳව තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා. එක් කඩුලක් දබාගත් පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළේ තරංග. ඥානාන්විතව තමගේ පන්දුවේම සටහන කළ උපක්‍රමශීලී පන්දු යවන්නේ. දිවෙනවා. රෑ පහර පිටින දෙසින් එල්ල කරන්නට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව. ලකුණු 17ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉතිරිව තිබෙන්නේ පන්දු 15ක් පමණයි. සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා තරිඳු. තරංග. පමත් පිටිකරුවා තරිඳු. ලකුණු 8ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා පන්දු 6ක් තුල. මෙවර දල වේගය පන්දු වාරයකට 5.1යි. රස්කල්ගත යුතු දල වේගය 6.8ක්. ඒ නිසා ඉතිරි පන්දු වාර 3 තුලදී මේ දල වේගය රඳවා ගන්නට උත්සාහ කරා පිටිකරුවන්. ඔවුන්ගේ කඩළු අතතිව තිබෙනවා. උනායෝ ඉන්නේ පල්ලෙට එක දාද. ඔයා බහිනෝ පල්ලෙහාට. මෙවනට අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස් කුස සම්පූර්ණ වැහි වලාකුළින් බරව තිබෙන ආකාරයක්. ක්‍රීඩා පිට ආලෝකය අවතීර්ණ වන්නේ නැහැ. හිරුවෙලිය ප්‍රය පහරට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිට ඉන්න දෙසින් පතිදන පන්දුවට ඔහුගේ ඉදිරිපාදයේ රැගෙන ඉන්නේ පා ඉන්න දෙසට. අවතීර්ණ වෙන්න අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ පන්දුව වෙත. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා නොගත් පන්දුවක් සටහන් කරන්නට සමත් වුණා තරංග. මා කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට උපක්‍රමශීලීව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් තරංග. එවන පන්දුව එවර ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් හතරේ සීමාව අසලදී රැක ගන්නවා. නමුත් හතරේ සීමාව ස්පර්ශ වුවද නැද්ද යන්න පිළිබඳව තීරණයක් ලබා ගන්නට රූපවාහිනී දර්ශන නිරීක්ෂණය කරන්නට සිදු වේවි බොහෝ විට. මෙන්න පහර හතරේ සීමාව අසලදී තාමත් පැහැදිලි නැහැ දැවියාමක්ද කියා විනිසුරුට තීරණය ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා. අපට යලිත් හැකියාවක් ලැබේවි ඒ දර්ශන විමසා බලන්නට. උඩපන්දුව රැකගත් ආකාරය මෙන්න උඩපන්දුව හතරේ සීමාව අසලදී රැක ගන්න දකුණු පාදය දෙස අවතීර්ණ වුණොත් දකුණු පාදය ඔහු සීමා ඉරේ සටහන් වෙනවාද දකුණු පාදයේ වම් පාදයේ නොවේ දකුණු පාදය ස්පර්ශ වූවාද කියන දේ පිළිබඳව තමයි විමසා බලන්න සිද්ධ වන්නේ. දෙවිගිය පිටිකරුවෙක් ලෙසයි නම් කරන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 18කට තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම මෙන්න උපුල් චන්දන පිටට අවතීර්ණ වූ මොහොත. ලකුණු 17ක් පන්දු 13ක් තුළ සඳහන් කළ ආකාරයට උපක්‍රමශීලීව පිටිකරුව නිසි පරිදි අවබෝධ කර ගැනීමෙන් තරංග පන්දු යැවීමක පෙර පන්දු යොමු කළ පිටිකරුවට තරමක්
ඉවතින් වේගය වැඩිය අවතීර්ණ වන්නට ලබා නොදී ඊළඟ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට පිටකරවා ඩ්‍රයිව් පහර කර උත්සාහය ලොන් ඔන් කලාපේ පන්දු රකින්නාට උඩ පන්දුව දැන් හොසුදනම ඔහුගේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරි තිබෙන්නේ මේ පන්දු වාරය තුල. අද දවසේදී පැවැත්වෙන අවසාන තරගයමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය අස්ගිරි මහා විහාරය ඔබ දකින්නේ ක්‍රීඩාංගණය පිටින් ක්‍රීඩාගාරය ජාත්‍යන්තර තරග පැවැත්වීදී ක්‍රීඩා ලෝලීන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණෙනවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට. රය පහර එක ලකුණයි. පවිසස් කරන ආකාරයට අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට වැඩිම ක්‍රීඩා ලෝලීන් පිටසක් පැමිණෙන්නට ඇත්තේ 1996 ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාව සහ කෙන්යාව අතර පැවති තරගයේ නරඹන්නට. පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 18යි කඩලු 3යි. අද ගාන ඇති කුපුත්. ඒ ඉරේ ඉඳලා බහලා වරින්. ඒ බහලා ඉන්න ගාන පහලින් ඉන්න. පස්වන පන්දු වාරය පන්දු 10ක් තුල ලකුණු 17ක්. පන්දු 8ක් තුල ලකුණු 17ක් විය යුතුයි. පන්දු 8ක් තුල ලකුණු 17ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය. පන්දු වාරයට පන්දු 4යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දු වාර 2යි ඉතිරිව ඇත්තේ. වල් චන්දන සූදානම් මුහුණ දෙන්නට මහින්ද විදුහල නියෝජනය කරමින් ගාල්ල පුරවලේ දෙවනත් කළ ක්‍රීඩකයා පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල කඩුල්ල බිඳ දමනවා. වෙනසුරු වෙත තීරණ ලබා දීමේ අවස්ථාව පන්දුව කඩු රකින්න අතේ රඳවාගෙන තිබුණාද කියන දේ පිළිබඳව යම් විටකදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. හිතවත තුමුණ මිනිසුන්ට අවස්ථාවක් නැහැ අපිට තීරණ ලබා දෙන්නට. කඩු රකින්න ඉල්ලීම කෙලිම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ කඩු රකින්නාගේ අත් ආවරණවල වැදුන. ඔගේ ඉල්ලීම යම් ආකාරයට සාධාරණයි වගේ. ඔපුල් චන්දන ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා පිටිය රැඳීමට. මෙන්න චන්දන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහු එල්ල කරන පහර අවස්ථාවක් නැහැ මේ පන්දු යවන්නන් අතරේ එල්ල කරන්නට වේගය අඩාල කරමින් පන්දු එවන නිසා. කඩු රකින්නාගේ අත්හිවැදී ලැබුණ අතිරේක ලකුණක් විදිහටයි සටහන් වන්නේ. සූදානම් අසේල ෆුල්ටොස් පන්දුව කෙලිම පිටතට ලබා ගැනීමෙන් එල්ල කරනවා. හතරේ සීමාව සදී රැකගන්න උත්සාහය පන්දුව වේගය අඩාල කරන්නට සමත් වුණා. ඒ අනුව ලකුණු එකකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ. ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තිබුණ අවස්ථාවක් මගහැරෙනවා මහින්ද විදුහල කණ්ඩායමෙන්. ලකුණු 21යි කඩලු 3යි අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වදී පන්දු 4කට ලකුණු 14ක් ලබා ගත යුතුයි. අප යමු රොක්වි busy life again miss vela then අපි වෙමු break out break එක up then අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. අවසන් පන්දු වාරය. පන්දු 4කදී ලකුණු 14 ඉලක්කයක් පෙරදී පළමු කඩුල්ල මේ පන්දු වාරය තුල බෙද වැටෙන්නේ අසෙල පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. උපුල් චන්දනට අවස්ථාවක් නැහැ එහා අන්තයට යමු වන්නට. නව ප්‍රතිකරුවාට සිදු වෙනවා ඉතිරි පන්දු 3 සඳහා මුහුණ දෙන්න. ඉතිරි පන්දු 3ේදී ලකුණු 14ක් ලබා ගත යුතුයි. මහින්ද කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. ධර්මාශෝක කණ්ඩායම මේ වන විට තරගය තුල ප්‍රබල තත්ත්වයක. ඊටම හොඳ පන්දු යෑමකට තුනා මේ තරගය තුල ධර්මාශෝක ක්‍රීඩකයන් අඩු ලකුණු ඉලක්කයක් තිබුණත් පන්දු යෑමේ සාර්ථකත්වය තුල උන් ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට සමත්ව තිබෙන ආකාරයක් මේ වන විට කඩලු 4ක් බිඳ වැටි අවසానයි. අවසන් පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරිව තිබෙන්නේ. උපුල් චන්දන පන්දු යවන්නගේ අන්ති රැඳී සිටින්නේ. අපිට පෙන්වනවා ක්‍රීඩා පිටට
ඈත වර්ෂාව ආරම්භ වී තිබෙන ආකාරය තව මොහොතකින් මේ පන්දු දෙකෙන් පසුව ක්‍රීඩා පිටට වර්ෂාව ඇදහැලෙවි බොහෝ පිට. හෙවර ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. ඉහළින් ඇදී යන්නේ. නාමුත් උඩ පන්දුවක් විසින් රැක් ගන්න තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි යනවා. ඒක ලකුණක් ලකුණු පූර්වට. දැන් නුපුල් චන්දන්ට අවස්ථාව. පන්දු දෙකකදී ලකුණු 13ක්. වයිට් පන්දුවක් සඳහා ලකුණු 6ක්. නිපන්දුවක් සඳහා ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා. හැබැයි අතිරේක පන්දුවක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පන්දු වාරේ අවසන් පන්දුවේදී අල්ලගන්න එකයි. දාගන්න. ගපහර අවසන් පන්දුවේදී නිපන්දුවක් හෝ වයිට් පන්දුවක් යොමු කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අතිරේක පන්දුවක් හිමි වෙනවා. දැන් වර්ෂාව ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වන මොහොතේදී තමයි අවසන් පන්දු දෙක ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත වෙත්තේ. TW දෙවියනවා වම දඟ පන්දු යවන්න. සාර්ථක නැහැ. ඒ සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා ධර්මාශෝක විදුහල් කණ්ඩායම. මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ධර්මාශෝක විදුහල මේ තරගාවලියේ තමන් මුහුණ දුන් තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වෙනවා. ඒ සමගින් හිතවතුනි ක්‍රීඩා පිටිට දැන් වර්ෂාව පතිත වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉතාමත් හොඳින් අද පවත්වන්නට සැලසුම් කරපු සියලුම තරග පවත්වා නිම කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. හෙට උදෑසන පැවැත්වෙනවා නාලන්ද විදුහල සහ මලිදේව විදුහල අතර, ධර්මපාල විදුහල සහ ධර්මරාජ විදුහල අතර, රාහුල මහින්ද ධර්මාශෝක ආනන්ද විදුහල් අතරේ තරග හෙට පැවැත්වෙනවා. ඉන් පසුව අවසන් පූර්ව වටේ තරග දෙක සහ අවසන් තරගය හෙට පවත්වන්නට නියමිතව තිබෙනවා. මේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය සහ ලකුණු පූර්ව ධර්මාශෝක සහ මහින්ද කණ්ඩායම් අතරේ ලකුණු 34කට ජයග්‍රහී ඉලක්කය මහින්ද ඉනිම ලකුණු 23කට නිමාවටපත් වෙනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 11කින් හිමි කරගන්නේ ධර්මාශෝක විදුහල් කණ්ඩායම. හිතවතුනි එසේනම් අපි සමුගන්නවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට හෙට මූලික වටේ තරග 4ක්, අවසන් පූර්ව තරග 2ක් සහ අවසන් තරගය පවත්වන්නට නියමිතයි කර්නල් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කොට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ. අපි හෙට උදෑසන අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා. කැමරාව බාණ්ඩත් එපේ. ඔය මොනවද? අරු ආව නේද? He's gonna pop it around the number. That's the good sicker than ever. 6 so wouldn't add another. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi. Pantamai. විසි දෙවන කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරංගාවලිය මානුවර ධර්මරාජ, කොළඹ ආනන්ද, නාලන්ද, ගාල්ල මහින්ද, පන්නිපිටිය ධර්මපාල, කුරුණෑගල මලියදේව, අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක, මාතොර රාහුල ආදී සිසු ක්‍රිකට් විරුවන් පිරිවරා දෙසැම්බර් 8, 9, 10 මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී සත්කාරකත්වය සහ සංවිධානය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් පදනම, සජීවීකරණය Sporty.lk. විසි දෙවන කර්නල්